ஐலன் லைவ்ல வாய்ஸ் எல்லாம் கேக்குதா? வெல்கம் வெல்கம். Good matches at the start of the day, and then things start to taper off a little bit. That's the typical Inco play, but I think what we see now is those two good matches and then consistent results, right? That's the big kicker. Hi Striker. Very difficult to catch a team like that. கேக்குதா? Nice. And then it's just 10 points. So match பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு 30 செகண்ட்ஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. யார் என்னென்ன டீமுக்கு யாரை சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்படியே கமெண்ட்ல போட்டு விடுங்க பாப்போம். Yeah, you can get a great game and get some consistent. Nova, nice. Ahead of you, it becomes a real slog. For teams that are looking to place in the top, you're looking at DRS around about from a 12 to a 15-point average. That's what you're going to be looking for over these 18-game sets. And if you're able to hit TOD points as an average on your bad games, TOD, points, right? Your bad games, absolutely you're going to have the firepower to be able to blast out and put those 5 extra per game on your really good ones. Absolutely. So we are now halfway through the day, I would say. I think, obviously the show match, 7 matches to play today, but 6 of those are the only ones that count towards the Pmgc. 3,000 was taken home by Fireflux earlier for the 1v1 show matches. However, now going forward, we're going to be looking at the remainder, the meat and potatoes now. Erangel, Miramar, Erangel. This is where you're going to be able to pick up a lot of those consistent points we were talking about before. Hopefully, some of those teams towards the bottom can maybe change things up, because right now we're having a very top-heavy... GC Gamer YT, hi bro. Okay, board match start பண்ணிட்டான். Arnobi, big fan Arnobi. 6 people watching, let's go for 10 likes மக்களே. லைக் பண்ணிட்டு லைவ் பாருங்க. So grand finals match 4 Erangel map. வெறித்தனமான ஒரு ஃளைட் பேட் போயிட்டு இருக்கு. வெறித்தனமான ஒரு ஃளைட் பேட். எந்த டீம் டின்னர் அடிப்பாங்க? யாருக்காவது ஏதாவது கெஸ் இருந்தா கமெண்ட்ல போட்டு விடுங்க பாப்போம் யாரோட கெஸ் கரெக்ட்டா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு. Hi Axlin, welcome to the stream. Again, very similar playing path to start the day as you're saying. A fair few teams heading down towards us. வணக்கம் வாங்க. I think you already mentioned this, and I think that if they can take two sides of something. வணக்கம் Phoenix God bro, welcome to the stream. Obviously heading towards Primos, that's their usual spot. Stalwart down towards Novo. Very typical spot there for Stalwart. Very happy to move over the western bridge. எல்லாரும் வந்து லேண்ட் பண்றது தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Very nicely for them. Fair few times. Drop clash எந்த டீம் எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியலையே. Well, looked pretty good at the start of the day, honestly. They looked DRS la right side போயிட்டு இருக்காங்க. They started to fall off a little bit, Point system change பண்ணிட்டாங்களே சாரா. Change பண்ணிட்டாங்களாவா? அங்க பாருங்க ஃளைட் பாத் ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கு, ஆனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் வந்து அப்படியே லெஃப்ட் சைடுல போட்டுருக்கான். அடிச்சு புடிச்சு வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு எல்லாம் மூவ் பண்ணி போணும். STE absolutely, and they want to win that competition. No awards yet though. So A7 da 58 points la irukanga here to get through over towards that western side. Massive clump of teams. Ash 1 க்கு 10 points தான். Kill points da ஏத்துனாங்களா என்ன? இல்லல. இங்க பாருங்க. ஐயோ. INC எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து பிஸ்டல் தான் கையில இருக்கு போல ஒருத்தருக்கு. அந்த வீட்ல உட்கார்ந்தாரு INC அவர் டீம். A lot of these teams become hurdles in themselves. கையில பிஸ்டல் வச்சு மேல படுத்துறாருப்பா. Has he got some height on him? Nanabete looking to get a little bit of height here against God. அங்க யாரு பக்கி உள்ள கொண்டு வந்து போயிட்டு இருக்குறது பாருங்க. வெரி அந்த மனுஷன் கையில வேற பாத்தீங்கன்னா வந்து வெறும் பிஸ்டல் தான் கையில வச்சிருக்காப்ல. இன்னொன்னு ஷாட்கன் வச்சிருக்காரு. ரெண்டு டீமா 3 டீம் கிளாஷ் ஆயிங்க. 2 டீமுக்கு கிளாஷ் போல இருக்கு. They've got their own scrap to be dealing with. A really nice pick up there and timely too for the shotgun. Able to load. எல்லாரும் வந்து வேகமா லூட்ட போட்டு ஜோனுக்கு வர போறீங்க. கையில ஷாட்கன் எடுத்துட்டு வர போறாரு. ஃபர்ஸ்ட் நாக் வைக்கறாரான்னு பார்க்கலாம். டாக் கனெக்ட் ஆகுமா? ஓ இவர் நாக் ஆயிட்டாருங்க. ஜேன் நாக் ஆயிட்டாப்ல. Unarmed in this scenario. Oh, sure what you were going to do on the
So அந்த டீம்லயும் ரெண்டு நாக் விழுந்துருச்சு பார்க்கலாம் லெஜெண்ட் வேற அந்த பக்கம் லெஜெண்ட் பா ஹாய் டிஆர்விடி ஆகாஷ் வாங்க 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 so godless வேற பாத்தீங்கன்னா கையில ஷாட்கன் தான் வச்சிருக்காப்ல கீழ இருந்து நேடு மாலின் பாத்தீங்கன்னா தூக்கி தூக்கி போட்டுட்டு இருக்காங்க மனுஷன் மாட்டுவாரா மாட்ட மாட்டாரா ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரொம்ப லோ ஆயிடுச்சு ஓ போடு நேட்ல சமயம் பாத்தீங்கன்னா நாக் வச்சிட்டாங்க ஷாட்கன்ல முடிச்சு விடுறாங்கப்பா பிக் ஃபேன் ஆகாஷ் ப்ரோ into the breach drop clash எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறியா இருக்கு flush goes through as well and IHC claim the building squash left down and low IHC looking for a little bit more unfortunately it will be Vitali and Becker left to continue Lutz though we always say this guy is an absolute specialist when it comes to long range shooting he's the sniper of the team but even if you put that revolver in his hands you know I was feeling Weston I was feeling Clint Eastwood இப்போ கரெக்ட்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் Bale started to just pass through he was blasting big fan 9 people watching அப்படியே ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க with the revolver so PMGC ஓட டைட்டில் யார் எடுத்துட்டு போக போறா 2020ன்றது யாருக்காவது உங்க ஃபேவரட் டீம் எடுப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தா போட்டு black big fan சொல்லுங்க black big fan black பிரசாத் உசுரோட தான் இருக்கியா நேத்து எங்க போய்ட்ட திடீர்னு பாதியிலே தலைமறைவாயிட்ட that's for sure now Fireflux kind of have to just send away soulless very low turkey on turkey action Becker வேற இங்க நாக்ல இருக்காப்ல I mean I had that at Christmas but we're having it here over at PMGC 2 speed change கொடுத்து UMP ல அடிச்சிட்டு இருக்காருப்பா I mean to be fair only 4 minutes ஓ இங்க பெக்கர் வேற பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் இன் பண்ணி முடிச்சு விட்டுருக்காங்க it only had to feed 4 shame there's no point in having a turkey shame என்ன ஒரு ஷேம் கத்திட்டு இருக்காரு I was actually saying you know why don't we just have a chicken this year but then I thought to myself you know it's tradition I would like to eat turkey for 3 weeks yeah I made curry sandwich that's pretty good 2 chicken dinners oh yeah out of turkey well no how'd you do that no that's wow I'm thinking about poaching I took 1 turkey I got 2 chickens that's how it works right you put 2 chickens together and you get a turkey yeah absolutely 3 chickens together and you get a turkey 3 chickens together you get a turkey but yeah so that was good. It was good times. I mean, I was meant to go see my parents, you see, but that didn't happen. So then I was like, well, I've got a lot of turkey left. I'm gonna go for round 2. He's turking. Yeah. Anyway, back to the game. No more turkey shenanigans. No. No more shaming you. Tell that to S2G. Well, I know because these guys are looking for a little bit more right now. I think for S2G, it's gone quite well this game so far. Good amount of work done. I think that they're keeping up pace. You know, it's this top 5 that we're kind of looking at, but almost sneaking in there in 6th place, 27 points. That's good. That's great news. GeekFam also. I think we looked at this team and we're like, oh, well, they're not performing amazingly. They're not performing super powerfully. However, if you look at them, 23 points in 7th place is pretty good. Chelsea will be shut down there, spotted and taken apart. IHC have been pretty brutal so far in this game. They managed to pull one off of I think they got one of Inco, maybe a couple more actually by the looks of their elimination tally there. Inco down to 1 player, picking off another from S2G just then. T2K have suffered, but I think they're in a different area entirely. That's over in the northern side with just Rig remaining in Severny. They'll have to move down south further. Alpha 7 now in the lead with 58 points total. Just the 1 ahead of Inco, but with 4 players. This game is going to be a lot higher moving forwards. Alpha 7 currently moving on the eastern side, just north of farm, redistributing, grabbing a new vehicle. Doesn't have the fuel to get all the way to where he wants to go on this time around. DRS ahead of Alpha 7 and a little bit further to the south. They'll be playing closer to the coastline as they go for that central area. Absolutely. I think it's going to be a little bit tough. Again, going through DRS, as well as the guys from Stalwart. That is not an easy crossing, is it, John? Honestly. It's not. These 2 teams proven themselves. DRS fallen off a little bit. No L plus ratio as of yet. So we're kind of even right now. I think they're still winning. Still looking good. 4th place. It's a 1-to-1 right now. I do think that 4AM is kind of like a surprise pick, but Maxman. The Maxi Man. Right. Maxi move. He always trusted in the 4AM. He did.
I respected that. I liked that from him. Respectable. You know, he knew that this is going to be the comeback from this team. Smart. And again, we were talking about at the beginning of the day, it was a shame not to see them in 2021 because they did so well in 2020, right? 2022, MMB King Whitey, hi Akka, mean Indra friend. Place. Though Inco Indra and friend A7 would not have, well, actually A7, yes. Indra friend, bro. Probably further down for me, honestly, and I think that, you know, the current performance of 56 is kind of ridiculous. Again, only one player remaining now, so potentially falling off the leaderboard just a little bit, but it's going to be difficult for some teams beneath them to catch up towards that 56. Circle back to the mainland, keeps the land on in, so we're not going to have a weird crunch on proceedings. Not just yet. Geek Fam on 4 alive. Still early doors on the game. 56 players remaining. 2 teams, though, down to 1 player, which is quite significant. Those hot drops really punishing so far into the game. Central locations, again, occupied by Wolves, by Nova as well. And are returning to the center as well for the Alter Egos. I think for Alter Ego, currently 4 points so far. It's not amazing, but again, you look at Alter Ego, you look at Fireflux, again, 2 very good teams. And I think that with 4 points, it's not really indicative of where they can go, where they've come from. Oh, okay. தெரியும். Manoj da. Okay. வாங்க, welcome to the stream. Thanks for joining the live. 58 points and looking to streak out further now. நன்றி, join பண்ணதுக்கு நன்றி. This is, again, they're a momentum-based team with 3 matches still left to go, John. This could be easily A7 finishing the day on 100 points. If they can keep it going. That is that question, though, because if you're a momentum team, it kind of bites both ways, right? Because, sure, when you get going, it's great. Inco go down. It's good news for them for a அதுக்குள்ள ஒரு டீம் காலியா? If you struggle to gain team INCU came eliminated ah. Punishing and can be ஒரு டீம் eliminate ஆயிடுச்சு. அவங்க தான் செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க அந்த மேட்ச்ல. On that momentum point, I think Alpha 7 will continue like this for the rest of the day. Or at least get some decent, consistent points. If they can push that 100-point mark, that would be ideal, because that's really what you want to do with this momentum right now. You want to take that velocity and send it straight towards those high placements, because if tomorrow, like you say, John, we do have that fall from grades for Alpha 7, they need that big buffer. That is what you have to consider when you're a momentum team. But I think for Alpha 7, at a grand final, it's going to be really hard to take that away from them coming into day 2. Influence Kemen moving to the compound south of Everest. Fireflux have a challenge of their own, and it's IHC who have been fairly punishing to the teams they've come across so far. 4 eliminations this game. Soul K என்னடா மனோஜ் வேற ஐடில இருந்து மெசேஜ் பண்ற? Forces him to the right. Nades pouring in from Ketch as well to really do the damage, and Demo does dive. ஒரு நேட் ஃபைட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கீங்க. Alex sailing on past, can't really do too much about it. Ziol into the building, Solus ready with the nade, looking to cook it up. Drops it down low and actually into the gap between the buildings to stop any sort of push. Alex on through as well, forces Solus out the back. Wants to post that one back. DBS around the corner. Alex very at இருந்து பக்கி விட்டு ஸ்லாமன் பண்ணிருக்காரு. Solus வந்து கையில நேட புடிச்சு நின்னுட்டாப்ல. Oh, claims it. Nice knock. சாமே ஒரு knock வச்சிருக்காப்ல. முடிச்சே விட்டார்ப்பா. DBS or whatங்கறாரு. Saying that Fireflux could easily bring this one back around right now. With that kind of position. Nice da. Thanks da. Over towards the northwest side and an easy enough rotate downwards. Fireflux has a good chance now. Wolves versus Alter Egos, though. Picking them apart slowly but surely, and 4AM also getting involved on the action. Really unfortunate for Alter Ego. They had a very nice central spot, now down to just 2 players. IHC were on for a decent game there as well, but they did fall to Fireflux. Not good. IHC kind of needed that one to keep themselves in the conversation. Inside of the Gatka compounds, Nova find themselves a nice little stronghold on the south side of the next circle, but they are close to Stalwart. அதுக்குள்ளவா zone ரொம்ப குட்டி ஆயிடுச்சு. கட்காலி 3 டீம் இருக்குப்பா. Slap bang in the center, it's the remaining duo from Alter Egos, but as I said, they are a duo. They are only 2 remaining. With the Wolves close by, I'm sure they're going to fear the moon as it comes to wax.
Bye da, bye da. Down towards their south side. Praveen Nova also in Kumar, that big position. Now fan. Look at Nova. Defending champions. Hi, right Praveen now, bro, big fan, bro. 13 points, 12th place. I really don't think that they expected this kind of opposition coming into the finals. I really do think that they were potentially looking at 4 AM, looking at Buddhadam. Mini எல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க ஸ்ட்ரைக்கரே பாரு அங்க பாரு மினி எல்லாம் வந்து நாக் வைக்கறாங்க. Nova really hasn't been able to catch up too much. Again, Nova is this team that suddenly out of nowhere starts popping off, and again we see it on the screen right now versus Buddhadam. Landing the shots, but both of those reses are being stuck right now. M16 எல்லாம் பாரு பாத்து கத்துக்கோ. No one சொன்னா போதுமா? Stay up as 4, they will be able to do that. Trot on they will into the game. Kengzo on the back. M16 ல எப்படி ஆடுறாங்கன்னு பாத்து கத்துக்கோ. Wants to replenish that health bar. It will slow them down. Fortunately for them, they're very central in this circle, so they can afford 13 டீம் இருக்காங்களா? ஜோன் ஃபுல்லா கட்காலே முடிஞ்சிருமோ? To keep themselves at strength. DRS ஏற்கனவே கட்கால வெறியா ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. Push in and behind Vampire. It's going to be a difficult push here. Vampire, though, I think this is a team that would like to step up a little bit already. DRS takes shots. Stoned, very unwilling to allow this kind of push to come through. Right now, they're in a really tough spot at the moment. It's a good position on the map in terms of being able to take these fights with teams stuck on the western side, but it's not a place you want to remain for very long. Already you can see Fireflux have eyes down towards their position. They're going to have to move soon. 4 AM also were holding on that roadside, but looks like they're going to move further towards that eastern edge. Alter Ego stealing Gatka, and they will now share it with 4 AM. Crash comes through to bring the remaining into the fold, playing 3-on-1 with an off-angle split in the compound, in the buildings, against the standoff south of them. Pretty powerful, all things considered. Skutsiow is split from the rest of the squad. Wolves, bottom of the tables right now. 2 points total when you include the elimination they've got this game so far. And in Gatka, they will find themselves locking horns with 4 AM and Alter Ego. The team that, if they take down Alter Ego, they might be able to leapfrog them fairly fast as well. I mean, for Wolves, it's really not been a great start to the day, but with 4 players here, a strong spot towards Gatka, you will have to face off against 4 AM, who are looking to maybe this game get ahead of Inco, sit themselves in second place. Be very nice there for 33 Svan and the rest of his team. Hi Akash bro. This core around him. Field this fantastic team on 4 AM. Vampire DRS இன்னும் கில் எடுக்கலல. ஆமா 0 ல தான் இருக்காங்க. It's a really strong compound, that one, given the circle, given the layout. Fourth place ல இருக்காங்க. A lot of oversight for Vampire to be able to hold here. A7 58 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. Some other ideas. Stoned gets lined up. A7 க்கு INC க்கு தான் செம்ம டஃப் இருக்கும் போல இருக்கே. Will snipe him down. Luckily they are in the building and can get a little bit more of a foothold here. Unfortunately though, Schweppes is there and will be spotted. That's Geek Fam to be chiming into the engagement from further into the circle. Sure, they might have a lot of sight lines away from them, but there's a lot of sight lines towards them, and people are taking advantage of that. Yeah, for Vampire right now, this is all about just restabilizing. There's not really many teams that can take a full-on push towards their position, so this is the main thing. This keeps Vampire in safety for a little bit longer. They can pull the cape around them, stay elusive and out of the way. And then for a team like DRS, who's most likely going to have to move soon, the position that Vampire currently hold, they have great oversight over towards any. எல்லாம் பார்த்து கத்துக்கோ ஸ்ட்ரைக்கர் இதெல்லாம் நீ கத்துக்க வேண்டியது பாத்தியா கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் அங்க காரை விட்டு கவர் எடுத்து அடிக்குறாங்க பாரு. What it does do is allow them to clear effectively. Getting to this position though was risky, was dangerous, but they pulled it off. Starting to tick on up on the health bars as well. For Vampire, Nova want to skirt around to the northern side. 3 players alive for them, with Paraboy going down. The claimant of their only elimination so far in this game. Stoned again, getting spotted, getting taken down, but once more they can regroup around it and try and keep themselves as 4. The team from Thailand wants to stay alive as long as possible. 11th place right now. They're
countrymen's Buradam 6th place overall, currently with a lead of 12 points over their counterparts. S2G on that In northeast the only no vanakkam da maple Lokesh vada send themselves flying up towards the top side of the lobby. Alpha 7 though. welcome That momentum still going. Looking to take the battering ram as it swings back. என்ன சாராக்கா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா தான்டா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க Zero eliminations, so been very patient so far, getting ready for that combo hit that we talked about earlier from Alpha 7. Don't want to pull the trigger too early for them. So much space. அது என்ன ஒருத்துல லைட்டா சிரிப்பு purely because of the horrid terrain in this area. சிரிப்பு வந்தா சிரிச்சிருங்க Some hillsides சிரிப்பு வந்தா staging சிரிச்சிரணுமா around the சரி north சரி side, the east side, south side and west side, but the closer we get towards the center of this map, the more hectic this game is going to become. Once people are inside that circle, it will become a lot more playable, but as long தலைவன் ஆடுறானா எந்த தலைவன் in darling snacks Speaking of outside positions, DRS, they've been behind Vampire for so long. Important. And that was a beautiful knock for Ravenclaw to slow down any aggression. The nade over towards Stone. என்ன கூட கூப்பிட்டாங்க லாபி நல்லா இருக்காதுன்னு போல ஆமாண்டா என்னையும் கேஸ்டிங்க்கு கூப்பிட்டாங்க வர்க் ரொம்ப பிஸின்றதுனால விட்டேன் இங்க பாருங்க எவ்வளவு க்ளோஸ் ரேஞ்சில என்ன அழகா ஆடிட்டு இருக்காங்க வா ஓ டிஆர்எஸ் டீம் வெறியா முடிச்சு விட்டார் டெல்டா Vampire ahead of them and have a shot towards the center, but there's not really too many places for them to go. Buradam tried to make the push up towards the north and actually successfully managed to sneak on through a little bit of a gap there. Vampire Esports, I think they made the Snacks right call, right? Last time they got bombarded out when the smokes came through, then the nades over the top. So this time around, instead of sitting still, they all stand up, try and push the players with nades in their hands. It's very important. இஷ்டத்துக்கு இதெல்லாம் சாராக்காவ புரியல கமெண்ட் ஒழுங்கா போடுறா சட்டிப்பால Still holding on to their position in the compound. Fireflux moving into the foothills underneath the S2G northern side area. Dangerous position for Fireflux. Those smokes that they're dropping right now, absolutely crucial to suppress any shots or to cut off any sightlines from teams like Nova, from Influence Kemen as well, but that's not going to stop the nades pouring on through. DRS, they're rocking up into the back of Wolves over in Gatka itself as the shots and the pouring in of players comes through. என்னக்கா டெய்லி பார்லர் போறீங்க போல ஒயிட் ஆயிட்டீங்க டெய்லி பார்லர் போறனா சம்பாதிக்கிறது வயித்துக்கும் வாய்க்குமே பத்த மாட்டேங்குது இல்ல டெய்லி பார்லர் போனா அவ்வளவுதான் குடும்பம் தெருவுக்கு வந்துரும் Still getting that far is almost a miracle in and of itself. I think for DRS to hold on, it was a real struggle at that point in time. And எல்லாம் யூஎம்பி தான் போல இருக்கு முக்காசி எல்லார் கையிலயும் பாருங்க ரேஸ் கையில யூஎம்பி மினிமம் தான் இருக்கு Still have some players though. This might be their game. They send in Fireflux. Heart வேணுமா இந்த குட்டி ஹார்ட் for you. And Solkay is looking to push this one far. Silas from Turkey able to do for one onto Solkay there. Nice little knock around the side of the rock, instantly flushed out as well. But there's the answer. அந்த குட்டி எட்ஜ் எப்படி ஏய் on towards Influence Kemen. டேய் ஸ்ட்ரைக்கர் இதெல்லாம் நீ உட்கார்ந்து பார்த்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயம்டா டேய். Suffering the pressure felt by the rest of the lobby from the S2G Brazilian sides. ஓ நேடு மண்டமலே போட்டு முடிச்சு விட்டாங்கயா 10 டீம் இருக்கு இந்த குட்டி ஜோன்ல அநியாயத்துக்கு 10 டீம் looking to pull out the broom here, sweep the guys from S2G, and S2G is immediately retreated to a bit of more of a defensive position where they can turtle up. நாடி பார்த்தது இல்லல நீ ஆடுனாதான்டா பார்க்கிறதுக்கு பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் கத்துக்கோ அங்க பாரு மினி டாப்பிங்ஸ்லாம் கத்துக்கோ. And we will head further towards the center of the circle. I said it was nasty. I said it was cruel. It certainly is. For all these teams over in Gatka, though, leaving is the worst part of this game. அச்சா வணக்கம்டா செத்துட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க செத்துட்டீங்க. Trying to stay alive for as long as possible. Only the one player now remains for them. தாவுக்கு கூட கூப்பிடல நீ ஸ்ட்ரைக்கர் துரோகி. Nades over the top towards Geek. Nice ra. Micah low. Knocked, flushed, will fall, and keep Fama down to 2. Wolves are through this compound, but the stairs prove too difficult for them to summit. Pick Feet goes down first, and they need to stick this res.
Now towards the top side of things, they have Beautiful and Remember who are pushing WWX up those stairs continuously. The DBS around the corner, and that is a really heads-up little hop out and a hop in, as well as WWX wants even more from the top rope. The turnbuckle is slamming them down. Finally, they put a stop to the chaos, but the damage is done. Wolves are slowed down. 5 eliminations, sure, but can they keep it going from the position that they hold? There is so much more. 4 AM, they do go down. I mean, there's a hop out there. Heal பண்ணனும் அந்த இடத்துல. Like they picked up that final player. Goodness me, you can see just how good 4 AM is. They will not go any further. Ax mama chat la illa அவர் வரல. Tables. Looking to be a little bit firmer now. Pick feet. Nades over the top. Out into the fields, potentially over towards Geek Fan, but out for 7. 4 players alive, looking very healthy. On the southeast side, if they can dispatch Stalwart, they are in a prime position for this next circle. But Stalwart not the easiest to deal with. Order. Picks up one. King with the Bison as well over onto Pick Feet. King does get shot down towards them as well. Jimmy slowing the Wolves down enough to make this exit hard. Really, really tough indeed for the Wolves. Order with the AKM iron sights. Loosen shots from the grass. There's really one only important fight here between Alpha 7 and Stalwart. The two remaining. இப்போ problem இல்ல ரிட்டயர் ஆயிட்டான்ல. ரிட்டயர் தான் ஆயிட்டி அப்புறம் என்ன? Will most likely win the game. Wolves though do finally go down. Geek 4 eliminations. 2 players left alive. அது என்ன சிரிப்பு கலுக்குது பொண்ணுனா நல்லா கலகலன்னு சிரிக்க வேண்டாம். Definitely not out. கலகலன்னு சிரிக்கணுமா? கலகல 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 போதுமாடா? கலகலன்னு சிரிச்சிட்டேன். Behind the ridge line from action, but not really getting too much more than that. Repositions coming through. கலகலன்னு சிரிக்கணுமா ஜோரிக்? Actually to the health bars here, and there's the off angle, a third party, and an aid over the top from top. கலகலன்னு சிரிச்சது நல்லா இருந்துச்சா? Straight onto Mythic. An answer from Mafioso. The Molotov slows any aggression to move across the way. Mafioso wants to suppress the back as well. ஆனா comeback இருக்கும் மக்கா கண்டிப்பா. Nice da. All the best da. Have their own say in things. As little boy makes it tough. Makes it really, really tough indeed for Alpha 7 to stay alive into this one. Carrillo needs to hold there, but cannot do the job. One player now alive. It's Revo for Alpha 7. Further on into the circle with a position to hold. இன்னும் 7 டீம் இருக்காங்க. Alive and open the gap against Inco as much. விட்டா 10 மீட்டருக்கு ஒரு தடவை ஸ்மோக் போட்டு உட்காருவாங்க போல இருக்கே. அந்த அளவுக்கு பெரிய போயிட்டு இருக்கு. Revo, complete clutch player as well in this lobby. Gordonல இருந்து டெய்லி ஃபோன் வருதா? அக்செப்ட் பண்ணிடுறா. Influence came in really dominated control from that northern side. Also to continue to put down the accept பண்ணிடு. Another powerhouse in their own right. Buradam with Sky only. Got a lot of these individual players who are extremely good left remaining in this final circle. What a cool finish here on our angle. Like போட்டு விடுங்க. 4 players alive here. நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க சாராவை கேட்டுக்கோங்க எதுவா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லிட்டேன். அப்படியே எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணா நான் சொல்லிடுறேன். அவன் வர மாட்டான்னு சொல்லிட்டேன். ஓ அப்படி சொன்னியா? சரி. Tough run they'll have ahead of them. Buradam eliminated 7th place. Order still going for Nova. Powerful solo like you were talking about. A stalwart mount up for their push towards இன்னும் 6 டீமா for top team Alpha 7. Pika leads forwards. No nades in the back pocket for Revo. Only 2 smokes to be spoken of, but will be able to open up for 1. Maybe even look for a flush. It'd be brilliant to see more from him. And a knock over towards action. Stalwart coming apart of the seams here. They all are going to fall down. என்ன தூக்கம் வருது போல மினிட்க்கு ஒரு வாட்டி கொட்டாய் விடுறீங்க. டயர்டா இருக்குடா. Influence Kemen though with the center of this circle. Yeah, never count out Revo. This is the guy that really took them all the way. எனக்கு ஒரு ஐபோன் இருந்தா நானும் இப்படி ஆடி இருப்பேன். Stay alive any much. ஐபோன் கொடுத்தா ஆடிடுவேன் அப்படி. 4 teams remaining. அதானே. Very good possibility now to get a little bit further. ஐபோன் இல்லாதனால தான் ஆடல. கொடுத்தா ஆடிடுவேன். But only 2 players left. The difficulty for S2G and Revo, there's absolutely இந்த மன்மதன் படத்துல டயலாக் வரும்ல அந்த மாதிரி தான் கொடுத்தா ஆடிடுவான்.
குடுக்கலனா ஆட மாட்டான். This is Influence Kemen's game to lose. 6 eliminations. நான் குடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டா ஆடுவான். 4 more to gain. They can potentially get a 25-point game here, Blank, if they get everything left in the lobby. A really everything left in the lobby. Would see them nice and tidy up the table. Lat 14-7 hello. Sort of middle of the pack right now. He KNF A7 S2G. யாரு நாலு பேர்ல டின்னர் போடுவா? One of Geek and we'll be able to get the flush as well. Revo with shots over towards one of the remaining player. But that's taken away by Law. So 2 of those eliminations already picked Kidney up. வித்துட்டு iPhone PC வாங்க போறியா? நைஸ்ரா நைஸ்ரா. S2G with Hamzy. Drop a cover எடுத்து வெறி ஆடிட்டு இருக்காங்க. Taking the chicken. It's going to be really difficult for Hamzy G and Revo, but both very strong players. S2G and Alpha 7, they have to work together now. It's the only way. Oh, what to say. He has a lot more room to play with here. Influence Kemen, they have to stand on either side. Revo down. Hamzy G's life just become very difficult now. However, he is up in second place. முடிச்சுட்டாப்பா டிராப் பின்னாடி இருந்தாலோ A7 அனுப்பி விட்டாங்க. INF S2G தான் இருக்கு. Full face காட்டுங்க. Full face தான் இருக்கு. பாதி face அடிச்சிருங்க. டேய் பைத்தியக்கார பையல. If he gets a cheeky little angle, gets a pick. MK mini combo very. இப்படியெல்லாம் நீங்க எப்போ ஆடுவீங்க? I think for Influence Kemen versus Revo there, it is very difficult for them to lose that. But Revo is such a good player. They have to make all the right calls. They subdue Hamzy G on that side. லைக் போடுங்க குட்டி பாப்பாமா கேமிங் ஹாய் நாளைக்கு ஆடிடலாம். நாளைக்கு ஆடுறீங்களா? சரி ஆடுங்க. Revo there, this is something that Influence Kemen's always been very good at, and that is teamwork and working on the fly to make that kind of teamwork happen. And a quick bird's eye view here to just check exactly what's going on. Again, you got Little Boy in the back. Little boy irukapla INF as well as carry 1v3 rate of refrag of one another, and Little Boy's kind of that insurance. Just அவர் jump பண்ணி பாத்துட்டு இருக்காப்ல Little Boy. This is what makes a 3v1 almost impossible to lose. The way they've set this up, yeah, அடிச்சா மாட்டிக்குவாரு. Anything but Influence Kemen chicken அடிச்சா மாட்டிக்குவாரு கண்டிப்பா. Exactly why this is one of the best teams to come out from South America. Maybe not on the table right now, but Influence Kemen are a force. Oh, champion! போடு INF தான் எடுத்துருக்காங்க. Erangel this time around. Match number 4 goes the way of, again, a Brazilian team. Blank, that's 3 in a row that Brazil have been able to win. Yeah, I mean, it's not really changing too much, is it? I mean, Brazil is really crushing the leaderboards today, which is not something we expected, but something that maybe was cooking in the pot backstage throughout the entirety of this year. As we see more and more teams from South America, from Turkey, from all these new types of regions and regions that we've been with for a long time. The right team, the right additions, the right players. Again, as James Yang was saying, they had 600,000 plus signings towards PMCO. India! The amount of players that do just get sifted through, get sent through the most valuable player. Honestly. And there's just so much MVP. From now, I think anywhere in the world has the chance to have a world championship team. Absolutely, and at the moment, a lot of power being seen from Brazil, but we have seen glimmers from a lot of other regions. I think the big surprise for me is that the Chinese teams haven't been as powerful as maybe we would have expected, coming from a region that has for a long time 33 smoke the defending champions. Give them time. Yeah, exactly. Give them time. Maybe we just have to give them a little bit of time. But with Brazil as powerful as they are, INF தானே வெறித்தனம் பண்றாங்க பாரு. They have that time to play with. Only time itself will tell. 33 னா அப்போ வந்து ஆளுக்கு 10 அடிச்சு வச்சிருந்தேன் நேத்துக்கு. நானும் ஸ்னைப்பும் டியோ போலாமா PMGC ல? போங்க. போயிட்டு வாங்க. This is sensational from Brazil, not from any Influence Kemen from all the teams. Influence Kemen picking up 24 wins, 24 Kemen, very important Kemen. points as well. Did I say wins 24 First points? place ல இருக்காங்க. 24 very important points in the context of the overall ranking, which we're going to see later, and also Alpha 7 in third place picking up 15. And there is one team in the midst of this. மத்த டீம்ல என்ன பண்ணுவாங்க? பாவம் அவங்க ஆடட்டும். That is the storyline. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படசி யாருக்கு தான் வரும்? It is. I mean, I was talking about it earlier before this match, and they kind of showcasing it. என்ன ரொம்ப டயர்டா இருக்குனா நான். This team has been consistent in regards to their placement, but their eliminations are just too low if they want to be able to contend for that first place at the end. யாராவது வாய்ஸ் ஜாயின் பண்ணா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் என் கூட டிஸ்கார்ட்ல.
Little boy, Interest 3 இருந்தா? Illims, 928 damage. You can see Revo as well, lots from Fireflux. Something I do want to point out, and something that we were kind of talking Little about boy. in that game, is that now every Brazilian team Got a has win. a Striker. win, Max. Revo உன்ன மாதிரியே இருக்கான்ல? The storyline writes itself, right? You don't The even have to squad say anything link. at this point. It's just so dominant. You guys have Vitaly was looking so strong at the start of the day. Now it's just every single one of them got himself a win. It's just absolutely fantastic to see that unfold. And from Influence coming in particular, that third party on the northern side was great. We were looking a lot more orange than we were earlier. That's what happens when Alpha 7 continues to perform this way. I had to represent for do Brazil. I mean, to be fair, if you would have asked me, do you think Brazil's actually going to be performing this great like they are right now? I would have honestly told you no. I know I tend to be biased because they are from Americas and I do cover that region, and I've been அசிங்கமா கேட்பான்டா அப்புறம் நானு. அவன் மட்டும் என்ன எப்படி இருக்கான்? கியூட்டா தானே இருக்கான் அழகா. Something that I kind of have to agree அவன் with மண்டையும் அவன் what Mike காதும். was saying is how much Brazil has improved. And I feel like it has to do with not just one team. It was always Alpha 7. Now it's a bunch of other teams as well. And they're just leveling themselves up and they're showcasing it perfectly here when it matters when it matters the most at the PMGC Grand Finals. I do have to say, the player that I like the most, also in this game again from A7, while we're already at the point of the team, is Carrillo. அப்ப நான் கியூட்னு சொல்றீங்களா? Thank Look you. at the team in the mid of the game. It's always him being proactive, shots left, right. He's kind of like a dog you let off the chain. He's like, he does the work. You just have to let him do the work. And he is. He always holds his ground. He's doing as much possible damage to anyone there is, literally. He's kind of like a tower. So it's kind of like a tower It's a bit defense dangerous game. tower, yeah. Either way, we want to take this moment to quickly thank our sponsors, and obviously the first sponsor we want to thank, it is kind of hard to miss at this point, is the Sony Xperia 1 Mark IV. Sony Xperia 1 IV and Xperia இன்னொரு 10 நிமிஷத்துக்கு மொக்க போடுவானுங்களோ? with professional esports players. You can play PUBG Mobile with Xperia streams, total cooling system, and multiple ports for intense gaming and streaming. And also, we want to thank Prime Gaming. Not to forget them. With Prime Gaming, if you haven't heard of them, you can sign up pretty easily. Just head on over to the website. You'll find the links in the socials. And what you can get there is free in-game content for lots of games and also PUBG Mobile. So, by chance, if you do play PUBG Mobile, then there is a chance for you to get free items, free content. So head on over and make sure to check that out. And last but not least, we want to your eyes peeled. என்ன நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க உள்ள. You've already noticed in the chat if you've been active there's a survey going on தெரியல right யாருன்னு. now, a PMGC உனக்கு தெரியாத யாருன்னு எனக்கு தெரியும். and you can check that out either in the chat or on the ஏன் என்ன இது லைவ் டிலேல இருக்கா என்ன? So please do let us know you அது எப்பவுமே 10 செகண்ட் டிலே தான வரும். உங்க ஸ்ட்ரீம் பார்த்து ஸ்ட்ரீம் ஷேர் பண்றாங்களா? Maybe you find positive anything from பைத்தியக்கார பையலே அது எப்பவுமே 10 செகண்ட் டிலே தான்டா வரும். சரி சரி. your ஓகே. feedback via the PMGC viewer survey. And before I'll let you guys talk again. There's one more thing. என்ன There's one லினே? more thing, and something that I'm excited about. அப்புறம் That is the next என்ன update நினைக்கிறீங்க of PUBG மேட்ச் Mobile, பத்தி? which is the Warrior Trial. உங்க My goodness, opinion that சொல்லுங்க. looks so cool. It நான் is மேட்சே பார்க்கலையே. starting today. Yep, it's லைவ்ல It என்ன is out பண்ணிட்டு right இருந்த? now, so make sure to check நட்டி. it and awaken your fighting spirit. படம் ஏத்திட்டு இருந்தேன். I've got new weapons. இது என்னோட லைவ்ல படம் ஏத்திக்கிட்டு இருந்தேன். உங்க லைவ் ஓரமா வச்சுட்டு அப்படியே படம் ஏத்திட்டு இருந்தேன். என்ன படம் ஏத்திட்டு I இருந்த? updated my game Connect to before Latino. this, and I was like, இப்பதான் பாக்குறியா? நீங்க வேலைக்கு போறீங்க, தியேட்டர் போவீங்க. நாங்க தியேட்டருக்கு போறனா? நானே அப்படிதான் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கறேன். தியேட்டர் பிரிண்டே பாத்துறீங்களா? ஆமா தியேட்டர் பிரிண்டே பார்க்கறேன். நான் அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டேன். பார்த்தா வந்து HD தான் பார்ப்பேன். ஓ HD ஹை குவாலிட்டி தான் பார்ப்பேன். ஹை குவாலிட்டில தான் சார் பாப்பாங்களா இல்லனா பார்க்க மாட்டாங்க. ஹலோ ப்ரோ, லின் ப்ரோ கேக்குதா? என்ன மைக்க மியூட் போட்டு வச்சிருக்கேன். ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணவா? என்ன லின்னு வாய்ஸ் சரியா கேக்கல. Yerde var, yanlış yaptı yerde var. ஆ? Bir daras. Nigonogia. என்னையா சொல்றீங்க? Play with லின்னு போய்ட்டாம்ல. ஸ்னைப்பர் டிஎம் பார்க்க சொல்லுங்க. ஸ்னைப் டிஎம் பாப்பியா? பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ப்ரோ காரை யாரோ பண்ற வேலைக்கு நான் மாட்டேன்க்கா. கடுப்பாவுது. யார்? இதுதான் ஒரு மாசம் முன்னாடி ஏதோ ஃபேக் அக்கவுண்ட்ல வந்து 2 பேரை கலாச்சிட்டாங்க. அது கேட்டா என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ ஸ்ட்ரைக்கரை கலாய்க்கிறாங்க. என்னன்ற தெரியல என்ன சொல்றாங்க. ஸ்ட்ரைக்கரை கலாய்க்கிறாங்களா?
Translate பண்ணவா அவனுங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறத Doğru yaptığı yer de var, yanlış yaptığı yer de var. O yüzden. Şimdi size doğru olanını göstereyim. நல்லா இருக்குல மியூசிக் நீ தானடா அதுன்னு கேக்குறாப்ல Nigo nogia. Diuro tet nigaram ni nigo na. Tet bichado ta haraf ya. show time show time Good try. A bit awkward, but yeah, I would like to give him 5%. Okay lah, not bad. But I will show you what's the real PUBG dance. You watch me. Showtime! First. Tiger even that unna madriye irukan ที่เหลือผมก็เล่นให้ For now I will enjoy the game and I will destroy anyone who tries to stop I never me give up to anything Grand finalde her daim olduğu gibi şampiyonluğu hedefliyoruz. Never give up. We are fireflies. Never play with fire. Never play with fire நெருப்போட விளையாடாத அப்படிங்கறாப்ல Chatara buhimata chitagna. Bitte tawit. We are stalwart before the game starts Niniga zargchot. Nindi dimut. Artuk. I perform very well. I will show them my true color my true pure skill and I will try to beat them. ஆனா இப்படிலாம் ஸ்ட்ரைக்கர் சொல்ல மாட்டா ஏன்னா அவன் கிட்ட தான் ஸ்கில்லே இல்லையே எப்படி சொல்லுவான் Thank you guys for watching. Don't forget to watch us and support us in the grand final. İzlediğiniz için teşekkürler. Grand finalde final tarafı. ஸ்ட்ரைக்கர் இது மாதிரி பண்ணி வீடியோ அப்லோட் பண்றா இன்னும் போய் ஏன்டா எனக்கு வேற வேலை இல்லையா நான்லாம் இல்லை ஹலோ யார் இது கட்ட குரல் இல்ல ஒருத்தன் லிங்க் கேட்டவன காணவே இல்ல லிங்க் அவன் வந்து பேசிட்டு எப்பயோ போயிட்டான் ஐயோ நான் இப்பதான் பாக்குறேன் ஓ அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் உள்ள வந்தீங்களா அவன் தான் வந்துட்டு போயிட்டானே அவன் தான் லைன் அப்லயே இல்லன்னா கூட விட மாட்டீங்க பாவம் பண்றது Welcome back to Pmgc Event start. Day அதெல்லாம் number பொறுமையா one. announce It's the 6th பண்ணுவோம். of January, Wait. and we are about to write some history because Brazil, as the region, there's a potential that we might see. Analyst Maxman, analyst the 7WG host Fail CX. With an absolute crazy performance, and we will be taking a look at the overall rankings in just a matter of seconds to see where they actually do stand. How many points? Does anyone remember how many points they actually got in that game? Too many. Too many. Too many. That was pretty A fast. It was above 20 though, easily, right? Yeah, more than 20. Actually, let's just take a look. We have the overall ranking ready for you guys at home, so we can see. Something interesting. I want to see if Inco Gaming ended up dropping off because that was their worst match so far. So let's find out, and they did it. So Alpha 7 தான் டாப்ல இருக்காங்க 73 points ஓட. I have to go to the Alpha 7 player that let me borrow this and tell him that I'm just not going to reach. S2G influence Chemino வந்து இந்த மேட்ச் நல்லா ஆடுனதால முன்னாடி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்திருக்காங்க பொசிஷன். I might get one. Yeah, you might get one. Yeah, but the fact DRS கொஞ்சம் டவுன் வாங்கிட்டாங்க 4 angry மண்ணும் டவுன் வாங்கிட்டாங்க. It's just something absolutely mental when you're looking at it. Of course, though, the fact that S2G, we did criticize them a little bit before the break. The fact that they currently lack the dinner போட்டதுனால டாப் 4th position வந்துட்டாங்கப்பா. With that lack, unfortunately, of eliminations is impressive. If they can work on that small part of the game, well, it's a pretty big part. If they can work on that part of the game, chances are they could push them. ஸ்ட்ரைக்கரா அசால்ட்டா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அவன் அசால்ட் இல்ல பாட் அப்படிலாம் சொல்ல கூடாது அப்புறம் என்னோட ஃபேனுக்கு கோவம் வரும் யார் உன்னோட ஃபேனை கூட்ட போய் கூட்டடப்படா godlike stalwart வந்து 27 9th பிளேஸ்ல இருக்காங்க
மேலேயும் போல கீழேயும் வரல. But I am happy to see that சரி பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கல என்ன பண்ண in the last area. யார் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கா? 100%. PMGC While we're on the topic of நீங்க goal பாருங்க style, குரூப் especially, I மெசேஜ் really வீடியோ liked that போட்டு play in the பாருங்க last game, and that's why I felt like maybe அது this is a பாத்துக்கலாம். breaking point. Because it felt like நான் நடத்துற ஈவென்ட்க்கு எப்பவுமே வந்து நான் வைக்கிறது தான் பாயிண்ட் across சிஸ்டம். the ridge line on towards A7. I'm not sure if you guys remember. And I really liked it. I was sitting here and was like, damn, that is the correct play in that scenario, even though it didn't work out perfectly. பட் இந்த PMGC ல மெயின்டைன் பண்ற பாயிண்ட் தான் வந்து BGMI லயும் போடுவானா? நீங்க லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? வாய்ஸ் எனக்கு எக்கோ அடிக்குது. I feel like maybe just maybe லைவ் இதுல தானே போட்டுருக்கேன் மியூட்ல தானே போட்டுருக்கேன் We do know Stalwart clearly. எக்கோ அடிக்குது உங்க சைடுல இருந்து என் வாய்ஸ். This is a team that is willing to make changes when they're needed, and I think that it's hard to do like changes on an event like this. சரி ஓகே நான் கிளம்பறேன். ஓகே வை என்னப்பா லாஸ்ட் லியோன்ஸ்ல இத்தனை டைம் குதிக்கறானா? What didn't work for us, unfortunately, a lot did not work for them today. And I do trust in them that they are going to be making changes. In Stalwart, I do trust. Even when you're doing good, I mean, we saw Alpha 7, they kind of made a mistake. They had a great split in that last angle, but they just weren't able to cover up their lines. They ended up getting third party, and then it kind of allowed a guy like Stalwart to just push up. So even if the teams are doing good, they're still going to be able to learn a lot from what we're seeing today. Yeah, while we have also a little bit of time, I do realize that IHC is a team that we did not talk about too much, in the sense that they got, I think it was that, 13 eliminations? 148 watching. And we saw they took fights, I think that IHC... Like போட்டு விடுங்க. So I would like to see them just chill a little bit more, focus on getting good positions before taking fights that don't really bring too much in your favor. Yep. Teams to watch. Let's take a look at who you guys picked. Starting off with the Maxman. Wolves, okay. I'll ask you about that in a second. Influence coming again, and Godlike Stalwart. Starting off with Wolves, because you both picked that team, interestingly enough. We're talking about invited teams not performing well right now, both at the last places. Alter Ego and Wolves. Any reason on why that potentially might change now? I think it's the play of Remember that we're both thinking about in that compounded Gatka. Like, he just clutched it out. I think it was versus 4 Angry Men, actually, at the time. Like, they took himself, I think it was a 2v3, 2v4 scenario inside the Gatka compound. Like போட்டு விடுங்க. Good to see from them. Hopefully they can elaborate in a chicken dinner. I want to see a Wolves win. That will be cool. Ooh, I'm actually in. You want to see a Wolves win? Actually, reaction ஓவரா குடுக்குறானே. But at least the top 5, because this team ended up with 7 eliminations. It's a team that you were picking to be within the top 5, and right now they're currently just not performing. I can very much do me that. I can very much Listen, I didn't bring up other curse, so you know what, Max? I'm actually letting you scot-free. Thank you. We are going into match number 5, ladies and gentlemen, and who other to do it with than John Allen and Blank? Take it away, boys. T2K. Well, I was trying to get him to give me a fist bump before we went on the camera, and he was just like looking at me, being like, "I don't know what you want from me." And I'm like, I don't know what that is. What? I don't know. That seems to be a fist. I don't know what to do with it right now. Yeah. Anyway, that was so rude. I am sorry. I'm so sorry. Anyway, I'm good to go. I'm ready to go. What about you? Hell yeah. We're going into match number 5. The first day is drawing to a close. Okay. I started to go 2 more matches, but then you went 5, and I was like, that doesn't make any sense. That's a different number of fingers. I can't handle it. Can't handle it, Blank. Sorry, I just did a peace sign. The numbers, Blank, what do they mean? Yeah. I don't know. Wish it did. I can tell you what they do mean, though, is Brazil has done really bloody well today. Yeah. They are almost in a 1-2-3 with S2G playing a little bit of spoiler. That's right. Do you know who is mean? I don't. Also Brazil. Oh, okay. Yeah, taking all the points. Oh. Very rude. Yes, very, very rude. Do you know who is thirsty? Who's thirsty? Maxman. Oh, Maxman's thirsty. He's currently over there just guzzling water down. Fair enough. I respect I thought about hydration too, and I have my coffee by my foot. Excellent. That was basically what my brain did. I was like, hydration, don't knock over the coffee, look down, my foot is like an inch off knocking over the coffee. Hey, you know what? Yeah. You're keeping your wits about it. That's exactly what our teams are going to need to do here if they want to take on the Brazilian Blasters. The Brazilian Blasters. That's what they are. That's right. Absolutely popping off. That's like the crowd here. Absolutely. I mean, my brain is just linking things together right now, and the guys that aren't from the Brazilian squads need to start linking stuff together and forming themselves into an actual chain at this point in time, because they need to be strong, they need to be sturdy, and all those links need to not be coming apart during the games. Again, great crowd, honestly. It's been a really fantastic time. There's a wave for you. Hello, it's us. Hi. Yeah, I'm doing a double-handed wave right now. I don't think that's very cool, but yeah, they're top left. You could be top, down. Yeah. 151 watching. That's yeah, right. that could be you. You could have been Like if you were போட்டு here in விடுங்கப்பா. Jakarta, if you're watching online.
Likely that you're not, but we'd love to have you. மூச்சு வேற செம்மையா பிடிச்சிருக்கு. You could probably, no matter where you are in the world, you could still make it technically. Do a for the double final wave. day. You could, yeah. I mean, we made it. Three days ago? Well, yeah, but it took us a total of, I think, about 20 hours of travel each. Don't remind From me. the UK. Yeah, it was a long time. It was longer for others, to be fair. It was. We had a bit of a mid-range travel time, but player experience. Isn't going to be quite so We'll be transiting to 10-point system. No, thank you. I'll settle for a couple of minutes. We go into Miramar for match number 5. You count the plane blast. Okay, Miramar map poo Miramar map poo. That would be pretty good. Lost Leonsly கிட்டத்தட்ட 4-5 ஸ்குவாட் குதிக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். That would be pretty cool. Like several matches, and it just happens over a long while. And add more and more players to the mix. Don't be ridiculous, Black. Yeah, I think that needs additional work. That idea sounds pretty good. No, you know what? I don't think it needs any work at all, and we can just leave it where it is. Right on the fridge. We'll put it on the fridge, and that's great. I think I'm going to park it. I'm going to park it. I'm going to come back to it later and, do some mechanicking on it. ரைட் பார்த்தா லாஸ்ட் லியோன்ஸ் கிட்டே போகுது. Okay. I'll work on that. Obviously, Miramar, last to penultimate game right now. Miramar, and then obviously heading over towards our angle to finish things off. So this will be our last Miramar of the day. The warmth is there. So brilliant news. Brilliant news for us. Brilliant news for a lot of these players in terms of not only the warmth, but also the massive amount of areas. This is going to give you a bit more of a chilled out game going forward. And I think with this playing path again, we have had some very kind circles and kind playing paths today. I think it's been very fair, so I don't think anyone can kind of complain that some of these Brazilian teams, the Brazilian Blasters as you call them, are at the top. I think they've absolutely earned their place, earned their footing, and earned their position on the leaderboard so far. So I think some of these other teams maybe need to step up the game, step up that performance, because there are some teams in here that I think, they really should be further up the lobby. I'm looking at Buddha, looking at Stalwart, I'm looking at Nova, in fact. I'm thinking Vampire Esports. I mean, to be fair to Vampire Esports, they're a team that fluctuates. This could just be one of those things where, they're not able to bring out that similar performance. But like போடுங்க. Let's go for 100 likes. 2 more likes for 100 like போட்டுடுங்கப்பா. There's only 3 days this time around, and if they can't make it in 3 days, I'm making the you're done zone. Making the cut. Well, no matter what, at the end of 3 days, everybody's done this season, right? This is the finals. This is the grand finals for BGMI for 2022. Everything else here on off is going to have 2023 in it, Blank. I know we're already in the year, but we've got to finish out last year first. It's only polite. It is, yeah. We're right now we're just putting the final bow on 2022 and seeing who goes home with a beautiful. லூட் அடிக்கலாம் வண்டி எடுத்துட்டு போய் அவங்க டிராப்க்கு போறாங்களா? Qualified to the finals with the highest points total from the group stage. But 300 points. It was big. Only 19% of people got that right. Yeah. People don't expect it. I think Geek Fam were behind them by a little bit. 293. இன்ஸ்டால அகைன் திட்றானுங்க. I remember that statistic. இந்த பாட்டாத அடி வாங்கிருப்பா உன்கிட்ட திட்றான் விடு பாட் பையன். That's 8 points behind. It's pretty close though. So அடி வாங்குன பாட்டு தான் அவன திட்டிட்டு இருப்பான். Yellow, I believe, in the third group to play. I do think group yellow was an easier lobby though. I think red and green were எவனேது அடிச்சியா? Equally difficult. அடி வாங்குனவனா திட்டிட்டு இருப்பான். போடா மைரண்ட் வந்துட்டே இரு. இதுக்கு எதுக்கு ஃபீல் பண்றா? I think in hindsight now, looking back at it, I would say Group Red was just a little bit less difficult than Group Green. A lot of Sara, those Group Red have turned out to be absolute powerhouses in their own right. Obviously now looking over towards El Pozzo, teams would like to make their way up over here. Obviously we had that playing path that cut through the center, up towards Tierra Bronca, circle over towards El Pozzo. Crater Fields, La Cobraderia, all important positions, but realistically right now people just aren't taking up these positions early on. La Triera could be a spot you want to take, but with it being so south down towards this side of the circle, maybe not really on your radar just yet. These positions out in the northwest, they are strong, but as you said, people aren't taking them early. With the plane path as it was, it cut a little bit to the east side and the south edge of it. So they are just big chillin' over on that southeast side of the map in general. Going to have to head northeast in just that little bit. S2G making that break first towards the northwest side, leaving Silas up towards Crater Fields. This is a position that typically we would have seen HVVP play coming in from the previous group stages, and to be honest, that is the team that I think people are most surprised is not here. Given their performance, given the way they played,
And in general, their strength across each of the regions and each of the sections of these the progression to try and get here that they had, it seemed like they were a shoo-in, but they were just about pipped to the post. I think, you know, we had a case of there's only so many teams who can make it through, and we had a lot of teams coming through with Pmgc, and they were just beat to the post, honestly. I think they were some of the greatest Western European teams of all time, HWP and Mad Bulls. It's just sad not to see them here at the Pmgc Grand Finals. Sad because obviously we're Western European casters, but I do think that they would fit in here. In the mini tappings, the M16 tappings are Bulls, they fell off hard. They really over on that first week, and I think they spent far too much time kind of posturing and looking for those easy bike தான் கரெக்ட்டா இருக்குமா என்ன பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இல்ல பைக் தான் கிடைச்சதா some very aggressive plays. நமக்கு எந்த வண்டியா இருந்தாலும் ஓட்ட வராது. Instead of being aggressive, they go all passive, and I think it's that pressure that really gets to both those teams. And I think a lot of the teams we're seeing here made it through to the Pmgc Grand Finals are these teams who are just happy to Hi Phoenix Tamil YT, welcome அப்படியே ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. We have to make these dangerous plays. That's exactly what Inco did. They're here right now. They're in second place. They're doing wonderfully well for themselves. And if it wasn't for them, you know, being they were so far behind, right? They were so far behind in that final game. They didn't think to themselves, look, we're going to go middle. We're going to take it. We're going to do what we always do. We're going to send it into Nitro towards that end. And we're going to take it to the limit and then beat out Alpha 7. If they don't do that, they don't make that decision, they don't make it into the grand finals. And now they're in second place on the overall standings after 4 matches. With the 5th on the cards, they stand a clean 14 points ahead of 3rd place right now. So they have bike ride எல்லாம் கையில யூம் இருந்தா தான் பெஸ்ட். Even further ahead are Alpha 7, who have been terrifying so far today. Over 4 matches to pick up 73 points. That's almost a 20-point average, Blank. That is really, really tight. It's playing at, what is that? I think that's an 18-point average on each of the games so far, which is really, really quite incredible. Really 18 quite. points on one game is a great performance. To do it over 4, in absolutely disgusting, unbeatable on a day. And you talked about it before, not unlikely we could see Alpha 7 on a 100-point day. Like about doing just one more like 400. It's very doable. True. I mean, they won 27 points after, I think it was 2 games. So there's definitely a chance here for them. I think also similarly with their current rotation up over towards that northern side of the map, Mafioso, Revo, Carrillo, Mythic all heading down towards Cabrera. I like this 2-2 split as well. You've got 2 players over in the blue watching out for any other teams, any other players that will be moving down over this side of the map. And then 2 players who are already forward, already in towards the circle. That's good play. That's good play in general, a smart play. But what it also does is gets you over towards Credit Fields. The fact that no one's taken up this ridge side this early on is a catastrophe, in my opinion. And I think it should have been taken up so much earlier. And this might just be free real estate, essentially, for Alpha 7. Danger for Influence Kemin as Geek Fam open up the barrels, but fortunately, no knocks just yet, but I might have spoken too soon there as Federal gets torn off the back of the bike. Kayovsky will sail on forwards, but manages to curve around that headland. Just nearly over the top of Geek Fam 2.2. Terrible news for Influence Kemin. They had a blaster of a game last time around. They were in 4th, looking good to set themselves up for 1-2-3, but losing 2 this early. An absolute beast. Really, really good addition here towards Geek Fam. Certainly what put them on the path towards this Pmgc after Nandri Makle. 101 likes, Nandri. Suddenly back in action now. Influence Kevin want to look for one little more, and he sends shots back, in fact. This is so aggressive from Micah. From the Malaysian region as well, Geek Fam, we saw the little boy வந்து Geek Squad தான் பாத்துட்டு இருக்காப்ல கார் வெடிக்க வச்சிருவாரா வெடிச்சா அங்க வந்து ஒரு நாக் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் இவருக்குமே எங்க இருந்து அடி சமத்தியா விழுது போல இருக்கே. They're in 6th place. They are indeed in 6th place right now. So 36 points. That's 2 eliminations off the back of that really nice spray down. Does not happen often. Unfortunately, it is those bikes that kind of have a little bit of a squiffy hitbox. Makes it just a little bit easier, but not as easy as Micah makes it look, honestly. You try to do that in game and I'll tell you probably fail 9.9 times out of 10. It is quite the difficult proposition to actually field during
especially esport competition, one of this high value. Goodness me, S2G, I mean, they were 14 points behind Inco, but they've already taken 2 of the Inco players down, squash under pressure, and then they better try to get away from it as well, and 3 eliminations. Pretty much silenced in that scenario. Excellent knocks coming on. Close by in the foothills here, Nenebete managing to stay alive for Inco. I say that as he does go down. 16th place, S2G with a chance now to leapfrog if they can keep it going. Geek Fam do lose one. Inco முடிச்சு விட்டாங்க. Players now staying alive for. நான் தான் சொன்னல உன்கிட்ட அவன அடி வாங்கி இருப்பான் பாட்டு பையன் ஐபோன் வச்சிருக்கறவன். வாங்கிட்டு வந்து சீனா போடுறான். நீ எதுக்கு அவனுங்களா ரிப்ளை பண்ற முத? அது ஒரு பெரிய விஷயம்ன்றவ எடுத்துட்டு போற. In the next couple of minutes. Nova looking to put us on some points this game. 23 so far. It's not ideal. Again, that 40-point margin seems to be where you really want to be at the end of the day. Alpha 7, though, really on track right now to send themselves blistering towards a really strong position within this tournament. Remember, 2 days to go, though. Anything can happen over those 2 days, but I think realistically, by the time we get to match 6, some of these teams would like to see themselves towards, 60 points. I think that's where we're going to see அடுத்த வாட்டி என்னது கேட்டா ஐபோன் 14 Pro Max னு சொல்லு. எதுக்கு போகோ M3 சீன் போட்டுட்டு இருக்க? சமயம் ஒரு 1-on-1 கிங்க முடிச்சு விட்டாங்களா? போடு. இங்க வந்து ஜிம்மி கவர் கொடுத்துட்டு இருக்காப்ல. And there's plenty of off angles to play with, but against them is Kingzo. My name P also laying order down. King is low and out. 2 players now active against the 3 from Buraram. Paraboy and Jimmy looking to reposition for this, but Kingzo doesn't want to let them slow down. Tiger as well, moving up on high up on that red line. Jimmy repositions towards order. Might even go straight into the headland. Swinging out wide, spots the buggy, knows he has to fade away, needs to win the trade as well if Nova want to stay alive in this game. One of the last 2 players standing for the squad from China, and Jimmy looks for the challenge, will find the shots. Tiger lose their outpost. United really looking to put some more points on the board here, but losing one player, another knock comes through, tries to and trade some of these off over towards Nova. Finds at least one here, and Kengzo is going to have to bring out something big. Said he'd destroy anyone in his way, but forgets that can't be the solo player on his team. There needs to be people rallying around him to make this happen. That's how they did so well over in the league stage. A potential urban finish here as El Pozo gets shrunk down towards further south on the southeast side. Pretty hard shift on this circle. Paraboy, Order playing as a duo now. Moving together, moving it in close. They do have a player at the back. Jimmy still active, of course, after winning that trade. My name P at the back. Kengzo's position should be spotted there. Steps out for the challenge, but Order on the ball as ever. My name P also under pressure now. Backed off that ridge line. Buradam down to 1. match join பண்ணு போ. Swiftest of plays there coming through from Nova. Short down to 1 player, but that is a display of dominance. You know that Nova's not messing around. Again, though, they need to get, I'd say, around about another at least 27 points on this day to begin with a running. That would see them very well set up for tomorrow to try and leapfrog and get that first place. It won't be easy by any stretch of the word, but I think 27 points is doable off a bad day. 73 points on the cards for Alpha 7. We talked about their performance so far. And it has been astounding. They're on the north side, and if it goes more close or more into El Pozo than it currently is already, they might have a tough time getting into that settlement. However, on that north side, the Wolves have not been powerful at all so far in this lobby. Currently sat in 15th place, 7 points total. Only trumped on the ball performances, to be honest, by Alter Ego. Stalwart off towards that eastern side definitely could also be a problem, but பக்கத்துலயே உட்கார்ந்துதானே ஆடுவாங்க. அவங்க பேசுறது இவங்களுக்குலாம் கேட்காதா? இல்ல பேசவே மாட்டாங்க. Themselves in the view, the purview, those lads are there. போட்டுட்டு இருக்காங்க வெறியா. Shots coming through on that side. Alpha 7 can skirt around the crater fields, but we will see this next circle very soon now. Ooh. Okay. A little crash coming on through. Influence Kevin.
get the cage rattled. Direct slam பண்ணி முடிச்சு விட்டாங்கப்பா. Oh, Chemin, oh my god. Alter Ego able to find the final two from him. Dinner வச்ச டீம் முன்னாடி எலிமினேட் பண்ணி விட்டாங்க. Coming from Alter Egos, and I bet that certainly was an Alter Ego there, because that looked fearsome. Brought something out different, put on the angry face. That's absolutely fine. Geek Fam, northwest side, still kind of sandwiched between Alter Egos and Alpha 7, but Alpha 7 now taking their opportunity to move through creative fields, undetected by S2G or any other players down towards that south side. Geek-க்கும் AE-க்கும் இங்க ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ஸ்னைப்பர் வச்சிருக்காரு, ஸ்னைப்ஸ் கையில. Come through now. You are right, this is looking more and more like an urban finish now, with players and teams all cooped up in El Pozo. யாரும் போலன்னு It's நினைக்கிறேன். not a place to finish as well. Not a lot of these buildings are even all that good. Really. இருங்க நான் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்துறேன். செம்ம டயர்டா இருக்கு. தண்ணியாவது குடிக்கிறேன். I don't really know why I'd pick, honestly. It's very, very tricky, especially in urban environments, to choose a winner. It's almost kind of worth choosing a team not in the middle there, because you don't know which of those is going to win, and you're more likely to win with a team that is just going to sweep the outside, in which case Alpha 7, I guess, would be my pick. Could do. I think also Fireflux have a strong spot. Alter Egos, though, what a quick swing by. Very nice. Straight in towards the city, ahead of Geek Fam as well, who took a little bit too long, in my opinion, to get into position. But get into position they shall do now. They shall try and enact that labour. Maybe a little bit too late. Alpha 7. Okay, hang on a minute. I take back my prediction. I didn't mean it, Blank. I didn't mean it at all. S2G, the new players on the cards for me. A nice little flush, actually, pinging that one away for Stalwart, picking up a cheeky little point. So only 2 players now left for Alpha 7 as they try and move to the hills outside of those craters, but it's really, really tough going for them. Carrillo certainly going to bleed out here. Revo up to the cliff face. Mafioso soon to join. Razy gets put back a bit, humbled slightly, but Carrillo will finally get flushed. Mafioso behind the vehicle, and Hamzy can't quite thread the needle. There's always going to be a horrible push for Alpha 7, honestly, just because as soon as we got this circle coming down here, S2G had to do one thing, and that was hold down towards the western side of the ridge. Stalwart similarly knew exactly what to do as well, which is on the eastern side of the ridge. Where does Alpha 7 go at that point? They have to go through the fielded area, in which case both S2G and Stalwart get the clear crossfire. And there's no mix-up in between S2G and Stalwart, because they don't have sightlines on each other. They only have sightlines over towards Alpha 7. So really, really nice stuff. But that will stop Alpha 7 profiting for a little while as they now finally go down. This gives a chance for maybe some of these other teams to start getting a little bit more points, getting into position. S2G in particular, 4am, Geek Fam. All trying to hold positions in this settlement. Next circle just about to come through in about 7 seconds. All of these teams are going to be so ready, pre-planning in the IGL's minds going on right now furiously. And it keeps quite a lot of the outside of the El Pozo area in this circle, Blank. It's about 50-50. This is going to be a slow game. This is going to be a slow roast. We'll set the old oven going. We'll just pop that thing on 180 degrees and just. இந்த மேட்ச் டின்னர் யாருக்கு போகும்? It's going to slowly boil up to where we want to see it, and then maybe explode over, because at this point in time, most teams are just going to sit pretty. Maybe நம்ம சாப்பிடுவோம். பசிக்குது. Nice shots over towards 4am from IHC. Limit the amount of players that still get in. Very unfortunate as well with that just being demo. A great spot taken up from IHC. Issue is, he's really only found one. This nade has to be pretty effective so that he can regroup with the rest of சும்மா கேக்குறான்ட்டு சீனை போட்டு எவனாவது எதனா சொல்றான்ட்டு இது பண்ண வேண்டியது. Narrowly, a smoke being thrown underarm there to try and cover a little bit more progression. The nade blasts right in the air over the top of it. IHC really wanting to hold out 4 Angry Men here. 4 Angry Men 5th place right now, could challenge S2G. Looking good. நேடு மாலை தூக்கி போட்டுட்டு இருக்காங்கப்பா. And how's this for a turn of events? Blank, all 3 Brazilian teams out. I mean, this is where the train derails. And you were saying that can they lay the track in front of them fast enough? And it seems that
The energy's run out, the blisters on the fingers were just a little bit too much. And again, that profit no longer there. Have to take a rest on the side, on the desert, in the sand. Sit and watch as the coals cool off and they can go again. S2G though, looking to put in a good game right now. 3rd place. Really the only team still up and running in that top 5. 4AM's got a real struggle bus of an opportunity ahead of them. They still have to get Xingchen into position as well as MWWX. 13 டீம் இருக்கு. The only one actually inside அந்த குட்டி எட்ஜ் வரைக்கும் ஆடுவாங்க போல இருக்கே 13 டீமும். Everybody's still inside our box, although are just trying to chill right now. WWX slowly moving. மோளலாம் அடிக்குறாங்க நடுவுல. You're right, IHC forcing them to struggle on just a little bit. Grand Finals 5th match போயிட்டு இருக்கு. At their doorstep. Not only that, you got Alter Egos as well. Trying to slow everything down on this western side. Alter Egos on this north side of El Pozo in general, going to have one of the better times getting out of the settlement should the circle shift out that way, Blank. Yeah, still have a chance here as well. A very good chance, in fact, because they have the most of the high ground buildings to play around with. Their major idea at the moment is to do exactly this. Slowly pick away these teams on the western side. IHC. அப்பப்ப இந்த மோளத்தை வேற அடிக்குறானுங்க. Vampire Esports ahead of them. This is a really good chance now for Alter Egos. Order down, flushed. 4 angry men getting chipped away at. Svan, last player standing now for the squad. Channel மாறி வந்துட்டோமோ இல்லையே ஏ. We'll spot it. The circle goes. Watch party da. Again. So everybody will have to crunch just that. ஏய் நீ மேட்ச் போலியா ஸ்ட்ரைக்கர் சட்டி. Bad news for AHC, bad news for Svan from 4 angry men. Geek fam probably going to have a tough time of it, but this northern edge, I think, is going to be the cruelest for the 2 teams taking occupation up by this mountain, this high ground position from S2G and Stalwart, both of whom are going to have to move south. You would be surprised. There's still a lot of cover to play on that northern edge on El Pozo. I think the issue comes in 2 teams sharing that area, so I think now they're going to have to figure out how do they take down one another without alerting themselves and their presence to a lot of the players underneath. So you can see Stalwart எங்க தூரத்துல அடிச்சிக்கறாங்க. stepping up, stepping back down again. Press 2G, steadying Silas across. Oh, this is really important. பட் ஜோனுக்கு எப்படி போறாங்க இவங்க? ஜோன் எட்ஜ்ல தான் இருக்காங்க. அடுத்த ஜோன் உங்களுக்கு ஃபேவரா விழுந்தா பரவாயில்லை. கவர் எடுக்கணுமே. A little bit earlier, but unfortunately seems to be fairly poorly timed as Vampire are absolutely கவர் எடுத்து ப்ளே பண்ணனும். Just completely covering off all of these lines of ingress for AHC. There's no way you get across this one. Demo will pick Ziol back up and Godless next on the medic list, but how much further can they get? They're still outside the zone. Vampire Esports just on a perfect line on that edge of the match. I'm actually very pleased with that is. Giving me the ASMR, but visual. Obviously now we'll have to hold out a couple of the teams, but done the work over towards IHC, Alter Ego, have to move in, but imagine that the Wolves will have so much to say about that. It's pretty much open ground between them and their place of retreat. But again, 4 players. That's kind of what you need to push for a team like Vampire Esports. You may lose 1 or 2 in the process. Hurricane striker அவன்லாம் உசுரோட இருக்கதே பெரிய விஷயம்டா. As acceptable losses. S2G on the north side. எங்க கூட்டமே அப்படிதான். நாங்கெல்லாம் வந்து உயிரோட வாழ்றதே ஒரு பெரிய போராட்டம் தான். இருந்தாலும் அந்த போராட்டத்தை வந்து வெற்றிகரமா போராடி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். The edge of that circle on the northern side in the white circle. IHC have to disengage from the Vampire position. They did keep 3 of themselves alive, which is quite a good turn-up, given that they were 3 of them down at one point. They only lost the 1 player completely. வெற்றிகரமா உரிச்சிட்டேன். Behind the tree, nearly knocks the block off catch, but he ducks down just in time to save his bacon. Maybe another shot to be found though. Has to fade back and not going to really chance it for now. Alter Egos playing as 4. They're going to try and push through Vampire now. Yeah, you can see them getting ready to burst over towards Vampire Esports. See what they can get done here.
It's just one of those cases of making sure you watch all angles, make sure all positions are free before you cross that road, before you cross into no man's land and into the night owned by Vampire. That's a Fireflux shift. Very one. Slap bang onto them. They're in the middle of it now. IHC get across. Godless trying to pop on through the vehicles, but Demo goes down first. ரணகலத்திலயும் பாத்தீங்களா வண்டி எடுத்துட்டு போறாங்க. Wasn't there to back up the teammates. T2K holding well, but unfortunately they do lose one. Godless, a sliver of HP will not be enough to prop up. ஓ உள்ள வரும்போதே நாக் பண்ணிட்டாங்கப்பா. Of that rotation. கஷ்டம். T2K will sweep it away. முடிச்சே விட்டாங்க. Again now for 4 AM. Alter Ego, Vampire is got their fangs out, looking their way. Went to leave. It's all popping off on this northern edge, John. Up in flames, S2G goes. The vehicle. ஆனா சமய கீழே இருந்து பிளாக் பண்ணாங்க மேல போகாம. They're going to bring themselves very, very low. Stalwart picking up those points, and Hamzy last to fall. Stalwart curtail them, draw them short. 11th place, 5 eliminations. The top of the tables are crumbling fast. 4 Angry Men may be next on the cards, and they will fall too. DRS. Oh, S2G முடிச்சு விட்டாங்க. Today with a really well executed chicken dinner, and now they have a chance to see themselves back towards the top of the table. Schweppes is absolutely dominating Alter Ego. OAM காலி. And this அடுத்து யார் வெளிய போறா? FPV போட்டு வந்து அடிக்கிறார்ப்பா. With the last player to go. The western side, Vampire property. Oh. Sad funeral dirge behind us there, banged out on the drums for Alter Ego. Here in Indo. Now Vampire Esports looking to move forward. Geek Fam above them. Mini tapping pick feet வந்து வேற லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. பியூட்டிஃபுல்லும் அவர் கையிலயும் இருக்கு. எல்லாம் மினி தான் எடுக்கறாங்க மிராமர்ல. Only one team now left on the outside of the settlement of El Pozzo. And that is Nova with the duo that they have, Order and Paraboy. These are two names that strike fear. No, 7 team இருக்கு. Come across them on the battlefields. To be honest, we've expected a little bit more from them today, but we know that they can deliver when pushed. Now is the time that they need to show just what they're made of here. Another shift over towards the Fireflux position, and it seems like this might be a Turkish game to lose. Absolutely. Fireflux, team that I mentioned earlier, in a really strong spot. Both on the outer edge. Mini unna mari use பண்ணிருந்தா அவங்க செத்து போயிருப்பாங்க first zoneலயே. For a long, long time. A lot of accessible areas to excavate yourself from. So I think this is a very, very good spot to be playing in. T2K just about make their way into that building. Looks like Vampire wanted to slow them down. Well, that's a beautiful nade over the top from Stoned. I have no idea how he managed to find that perfectly onto the garage opening from that angle, but 3 points. Excellent stuff. Stone just a very, very good player, and that gives a great opportunity now for Vampire actually to move up, which is really important for them actually. Just garnering a bit of space. Geek Fam also looking to take advantage of that. Geek ஏறிட்டு இருக்காங்க உள்கிட்ட. 2 in fact, and only Stone left remaining. வரும்போதே கையில நேட் புடிச்சு தான் வராரு ஹை. ஒரு மாலை வர போட்டுட்டு இருக்காப்ல. Being pulled apart at the seams there. Beautiful வேற பின்னாடி இந்த ட்ரக் கிட்ட இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்காரு. Wanting to push on through on the southeast side as well. ரைட்ல வேற 2 நாக், 3 ஸ்குவாட் இருக்கு பக்கத்துல. கில் யார் திருடுறா? Grenade elimination. But it's not going super strongly. Only memory is down for them at this stage, however. Remember மட்டும் இருக்காப்ல. போடு வெரியான நாக். Caught out there. If I remember 5 eliminations for Fireflux as they hold the center. போடு முடிச்சு விட்டாங்கப்பா. நைஸ். ரெண்டு டீம் ரஷ் பண்ணிச்சவங்கள, பட் இருந்தாலுமே வந்து செமையா டாமினேட் பண்ணிட்டாங்கப்பா அந்த இடத்துல. T2K also will வேற லெவல் டாமினேஷன். DRS still going last zone now. And it will last zone 5 teams. This is what happens in urban finishes. Blank, there's so much cover, so tightly packed that these occurrences do happen. And the utility gets burned a little bit earlier into these, which means that the nades aren't super plentiful. Zone ku போகணும். These pushes all the harder. தாண்டி போணும், பட் இந்த வேற T2K ஸ்குவாட்ல வேற
Sandesh irkapla. Okay, finds a second onto the Wolves. DRS. NV la Paraboy podu. And Paraboy has a little bit to say about Samaya it. spray potu vittirukkaru. Pulling all of the points out of this lobby now as DRS fall in fifth. DRS eliminate ஆயிட்டாங்க. இது 4 டீம் தான் இருக்கு. 10 elimination unstoppable. Paraboy and Order continue to FF team செமையா ஆடிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு. In the way. Full squad-ஆ இருக்காங்க. Are looking out. They are aware of this push. T2K in the meantime wants to stop the Wolves. Oh, remember போடு. வேற லெவல் கவருங்க பியூட்டிஃபுல். Wolves versus செமையா கவர் கொடுத்திருக்காரு இந்த இடத்துல. Well, they jump into the campfire, into the light of the flames. Take down the travelers from Fireflux have come so far. They are protected, ready and waiting for Wolves this night. Oh, Paraboy முடிச்சு விட்டாங்க. Last standing for Nova now. Order இருக்காரு ட்ரக்குக்கு பின்னாடி. Still out in the cold here. Solke does take a knock. Last 3 teams. Nade over. But Nova order மட்டும் தான் இருக்காரு. For the Wolves, one player standing for Wolves looking for the res. Order doesn't want to go down here. 3 nades to play with, launches one over the top. If we can just eliminate the Wolves, that's an excellent little boost to the placement point. Solus out and into the outside now behind the burnt out van, but Solus போடு able to stay alive because the Wolves have the off angle. They've res with 2. ஆர்டர் முடிச்சு விட்டாங்க. If they can get a pick onto Lutz, it's huge for them. Oh, a lovely little headshot. Samba HP takes a lot of health off the Lutz health bar. And now they need to try and keep it all together. Remember is up close, but he is so Remember close area top la 3 against Fireflux and out into the and heal பண்ணிட்டு இருக்காரு. And he might just go down to it. Oh, போடு FF வெரியா பாத்தீங்கன்னா டின்னர் போட்டாங்க. Pull it back together. What a way to close it down, but either way what a Fireflux position. Cool பண்றதுக்கு ஃபேனா? And it is a Fireflux chicken dinner. With 7's blessing, they take it this far. He's looking for a bit of a win. Nice. Get them towards that top side. Good amount of eliminations. Winner, chicken dinner. From the faces, though, that this win came a little late for their liking. Still, it was strong. Yes, they were gifted some strong position in the circle, but getting that done from there, not easy. You really have to be very aware of what's going around in the circle to ensure you can pick up all those eliminations, pick up those positions, and know exactly what to do next. அம்மையா டின்னர் போட்டாங்கப்பா. அத ஜோன் செமையா ஜோன் புடிச்சாங்க. கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த இது வேரோஸ் அத புடிச்சிட்டு செமையா அடிச்சு விட்டாங்கப்பா. Brazilians as well with their own syndicate. Seems like we might have a little bit of a rivalry between these two regions. Catch. 100%. Couple more Post குடுக்குறாரு. now as well. Nova obviously getting up towards that 3rd place position. 4AM also making it far. We seem to see both those Chinese teams towards the top quite frequently. Plus Wolves. Good match from them. Fortunately not able to finish it out, and when you look at them you just feel like they didn't have that extra oomph that was required. VPE also keeps banging on the doors of the leaderboard. Fortunately, when you look at them though, they are just not picking up the amount of points that we want to see from Vampire Esports. No, not quite, unfortunately. It is not the caliber of team that we saw at PMWI. Yeah. This is what we were worried about coming into this stage in Jakarta. From the performance that they had in group stages, in the last chance scenarios, it wasn't as strong as we'd maybe expected coming from their performance in their regionals. Yeah, exactly. I think for Vampire Esports, when you look at this team in particular, you think to yourself, you know, this is a team that can perform very well. It just takes a little bit of time for them to kind of wind up. And I just don't think that you are given that amount of time here in the PMGC finals for 3 days. You kind of have to be on the money straight away. Yeah, absolutely. Yeah. You have to be on the ball pretty constantly, I think, in these scenarios, and that's what we've seen coming through from the Brazilian rosters, coming in very, very fast and aggressive, and it favors teams that are able to play like that. Unfortunately, that might be starting to run out. I mean, obviously in that Miramar, we saw them go down in 16th, 15th, 14th. All 3 Brazilian teams were out first. Yeah. That momentum only can take you so far, John. At some point, it's going to be a case where you start game polama. Fizzle out just a little bit, and some of these other teams start to take advantage of that and try and lock in some more points. I think for the NV team நல்லா
ஒரு நிமிஷம் ஆட்டோலாம் எடுத்து செட் பண்ணணும் என்று ஐபேடு no signal. Okay. Game. ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்களா தலைவலிதா முடியலங்க ஒருத்தரையும் காணோம் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தரையும் காணோம் ரேங்க் புஷ்ஷா அப்படின்னா ரேங்க்ல இருக்கேன் ரேங்க் புஷ் பண்றதுக்கு டாப் 3% தான் இருக்கேன் $5000 மைண்ட்ல இருக்கேன் நான் அப்படியே கான்குரர் போடுறது எங்க டீம்லலாம் ஆடிலாம் கான்குரர்லாம் நோ வே பாட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க பிரதர் ரேங்க்ல இருக்காரா என்ன 5567 புரியல இவர் என்ன கேக்குறாரு ஓ அது ஓன் மட்டும் டைப் ஆயிருக்கு போல நான் கவனிக்கல யாரு வரீங்க சாக்ஷா யார் அந்த சாக்ஷா அம்மா யாருன்னே தெரியலையம்மா நீ ஏமா ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குற
என்ன இந்த ஸ்ட்ரைக்கர் சட்டியை காணோம் இன்னும் 100 ஆயிடுச்சு வந்துட்டான் என்ன பண்ணா பெரிய பிளேயர் வரா ரஜிகாலுக்கா நான் 4 பேர் பக்காவா கிளாசிக் போலாம் கிளாசிக் போலான்ட்டு இவங்க 2 பேரும் மைக் மியூட்ல வச்சிருக்காங்களே யார் பேசுவா ப்ரோ மைக் ஆன் பண்ணுங்க ப்ரோ அது சும்மா மைக்ல மிஷே ப்ரோ கேக்குதா அதான் ப்ரோ சோலோ ஸ்குவாடா போன மேட்ச் என்ன ப்ரோ சோலோ ஸ்குவாடா இல்ல ஏய் உள்ளேயே போறியே ப்ரோ அது ரூம் ஓனருக்கு எதனா நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆச்சுன்னா சில பேருக்கு அப்படி ஆகும் ப்ரோ எனக்குலாம் நிறைய வாட்டியா இருக்காது ரீஸ்டார்ட் பண்ணா கூட என்டர் மேட்ச் கேட்டிருக்காது ரீஸ்டார்ட் பண்ணா ரூம் வெளியே வந்துருச்சு இப்போ ஐஜிஎல் போயிட்டு வேற கூட உட்காந்து ஆடிட்டு இருக்கேன் நான் டீமே தெரியல அந்த டீம் கூட போய் உட்காந்து கேட்டா ப்ரோ உள்ள போனோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணலே உட்காந்துன்றாரு ப்ரோ போன்கா மைக் ஆன் பண்ணா பாத்தீங்களா இல்ல அங்க எல்லாம் அனிமே வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அக்காரு 4 மணிக்கு விளையாண்டியாக்கா 4 மணிக்கு விளையாண்டீங்களா 4-5 மணிக்கு வரேன்னீங்களே 5 மணிக்கு வந்தேன் நான் வரேன் நான் வெளியே போயிட்டேன் யார் கூட போவேன் அவனு கூட தான் போயிட்டு வந்தேன் 2 பேர் கூட தான் பாய்ஸ் ரைடு எல்லாம் மாண்டேஜுக்கு சரியான கண்டென்ட் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு ஏன் திட்டினதை வச்சே போடுறேன் பாருங்க மாண்டேஜ்ல பயங்கரமா 2 3 4 ஏங்க இனிமே இறங்கலாம் எக்கச்சக்கமா வராங்க எவ்வளோ பில்டிங் ப்ரோ கண்ணே இல்லையே ஜோலி மரிஞ்ச் அங்கேயே தான் வரணுமா வேணாம் வேற போகலாம் பேக்கப் வேணும்னா சொல்லுங்க வரேன் பயம் இருக்கா எங்க இருந்து அடிச்ச அவன் எங்க இருந்து அடிச்சாலே தெரியல என்ன வரா என்கிட்ட ஏறான் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் பாட்டேன் வா வந்து பக்கத்துல வாங்க எல்லாம் குடும்பத்தோட போய் உட்காருங்க ஒரு நல்ல எண்ணம் போலாம் போட்டுக்கோ கவுண்டர் பார்த்தல வா வந்து பக்கத்துல உட்காருங்க
ஐயோ ஐயோ போனா சொல்லிட்டான் அதான் சரி பண்ண முடியாதுன்றானே கேட்டோம் கிட்னி வித்துறா கிட்னி எந்த ஹாஸ்பிடல் எடுப்பாங்கன்னு கேளு ரேட்டுக்கு கிட்னி வித்துறோம் ஆமா இப்ப நீ தானே சொன்ன ஐபோன் வாங்க போற கிட்னி வித்துறேன்னு 2.5 வருஷம் உயிரோட இருக்கு போன் நாளே நம்ப முடியல என் போன் வாங்கியும் பல வருஷம் ஆகுது நான் கேம் ஆடுறேன் உங்க போனோட போய் கம்பேர் பண்றீங்க போன் எங்க இருக்கு இந்த போனோட வயசு சொன்னேன் போனை கம்பேர் பண்ணல கீழே குதிங்க குதிச்சு மேலே போலாம் மாடே கீழே குதிச்சு எங்க போறது வண்டி எடுக்கணும்ல வண்டிலாம் இருக்கு நீங்க மேல போற ப்ரோ லெஃப்ட்ல 3 ஃபைட் போகுது ரைட் நீயும் புடிச்சிட்டு போ ஸ்னைப் கிட்ட சும்மா கேட்டேன் ஸ்னைப் நீ தாடா திட்டின உண்மையா ஒத்துக்கூட ஆளுனா என்னைய போய் சந்தேக போறியடா அப்படின்றான் அவன் கேக்குறதும் கரெக்ட் தானே சும்மா கேட்டேன் எனக்கு சும்மா கேட்டிருக்க மாட்டியே ஒரே ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் நான் தான் அது அதான் ப்ரொஃபைல்ல எவன் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ற வேண்டியது இல்ல பப்ளிக் அக்கவுண்ட்ல எல்லா ரீல்ஸ்க்கும் லைக் போட்டாங்க போட்டேர் அப்படியே ரீல்ஸ்லாம் காட் லெவல்ல விடுவியா இல்ல எங்கே சொறி விடுவியா டூவில் ட்ரைனிங் காட்டுறாங்க Let's go for 105 likes மக்களே 200 லைக்ஸ் போனா ஐபோன் giveaway இருக்கு 200 லைக்ஸ் போனா ஐபோன் giveaway இருக்கு 200 லைக்ஸ் போனா அந்த 200 லைக் யார் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஐபோன் எனக்கு ஆனா அந்த 200வது லைக் போடணுமே எனக்கு மட்டும் சவுண்ட் வருது எனக்கு என் வயசு உங்களுக்கு அக்கான்னு கூப்பிடுறீங்க நான் அக்கான்னு கூப்பிடவே இல்லையா உங்களை 20 பெரிய பொண்ணு பையன் சொல்றேன் தெரியும் 21 தானே பரவாயில்ல யாருக்கு சோ அந்த அக்காக்கு பிரியாணி அக்கான்னு கூப்பிடுறேன் யாரை பார்த்தாலும் அக்கான்னு கூப்பிட்டே பழக்கமாயிடுச்சு ஓ மாத்திக்க முடியல கேபை என்ன நம்ப சொல்ற எல்லாரும் அக்காங்களா இருந்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது சன்னியாசியா போயிடு இல்ல செத்து போயிடு நித்யானந்தா தெரியும்ல ஏஜ் doesn't matter ஓகே சிரிக்கிறேன் ஏஜ் doesn't matter பாத்தீங்களா இல்ல வயசுலாம் எதுவுமே இது பண்ணக்கூடாது நான் உனக்கு வயசு பாருன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் ஸ்நாக்ஸை நான் கரெக்ட் பண்ண முடியாதுல்ல அது ஒன்று இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா இல்லையா பாயில் அந்த பால் டாயில் இருக்கிற அது வேணாண்டா வேற நல்ல பண்ண போடுறேன் அப்போ எனக்காகவே இருக்கு சமந்தா சமந்தா இல்ல யார் சொன்னது அது அவன் தம்பிதான் அவன் தம்பி நீ தம்பின்ற டம்மின்ற லாஸ்ட்ல புரியல ஓ அவங்கதானா ஓகே பயந்துட்டேன் 4 நம்பர் சொல்லிட்டேன் 4 நம்பர் ஒரு மைக் ஆன் பண்ணதோட சரி பேசவே இல்ல 4 நம்பர் வந்து சனி லியோன் ஃபேன் சனி லியோன் ஃபேனா அவர் சனி லியோன் ஃபேன் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா படத்துக்கு போனீங்களா இப்போ ஏதோ படம் வந்திருக்காமே சனி லியோன் வந்து தமிழ்ல அன்னைக்கு போஸ்டர்ல பார்த்தோம் பாருங்க என்னது என்னதுடா
ரோட்ல போகும்போது போஸ்டர் பார்த்தோம் நல்லா இருந்துச்சு. சரி கியூட்டா இருந்துச்சு அதுல. சன்னி லியோன் கியூட்டா தான்டா இருப்பா. சமந்தா வேற இருக்கா இல்லனா சரி சன்னி லியோன் பார்த்தோம். என் வாய கலராத. ஏமாத்த கூடாது யாரையும். M249 பாத்தீங்களா எங்கயாவது? இல்ல. அங்க உள்ள போலாம். வாங்க ப்ரோ. வந்துருச்சு போல. வந்துருச்சா? எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட்? 9:10. I got supplies. 9:10க்கு ஸ்டார்ட். இன்னும் டைம் இருக்கு, வாங்க மேல போய் பேய் அடிக்கலாம். பேய் அடிச்சிட்டு அப்புறம் பொச்சினிக்கு போலாம். 10 o'clock ஒரு மேட்ச் நீங்க தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன்க்கா. டோர்னமெண்ட் இருக்கு, அந்த ஸ்கிரிம்ஸ் மட்டும் போய்ட்டு வாங்க. எந்த ஸ்கிரிம்ஸ்? இந்த கேரளா. YouTube glitch bro, hi glitch bro, welcome to the stream glitch bro. கண்ணு வச்சு தான் வச்ச. லாஸ்ட்ல ஒரே சண்டையா போய் அன்ஃப்ரெண்டா போயிடுச்சு. அன்ஃப்ரெண்டா போயிடுச்சா? ஆமா, நிறைய டீன ஒரு இது போன நிச்சயத்தை ஏதோ பேசினாங்க. சரி. அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. M24 எடுத்துக்கோங்க. M24 எடுத்துக்கோங்க. தம்பி ஆமா இருந்தா கொடுக்கணும், இல்லைன்னா நேடு போட்டுருவேன். கொடுக்கணும், இல்லைன்னா நம்ம நேடு போட்டுருவேன். கீழே பார்த்து வாங்க, ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கு. எங்கிட்ட வந்துட்டீங்களா? ஏடெக்ஸ் யாராவது எடுத்தீங்களா? ஏடெக்ஸ் ஐயோ, இன்னும் இங்க இறக்கி விட்டுச்சு. அவங்க ரைட்ல தான் இருக்காங்க. அடிப்போம். ஏய் எனிமி. ரைட்லயா லெஃப்ட்லயா? Watch out. இங்க இருக்காங்க. ஏடெக்ஸ் எங்கயா பாத்தீங்களா? மேல இருந்துச்சு. மேல இருந்து டிக்கெட் இருக்கு எடுத்துட்டு. இந்த பக்கம் ஆன் வரான்டா, லெஃப்ட்ல ஆள் வரான்டா. ஏய் எங்க இருந்து அடிச்சான்? அதான் தெரியலடா, எங்க இருந்து அடிச்சான்? ரைட்லடா. அங்க எப்பறா வந்தா? இவ்வளவு நேரம் இருந்தியடா, பார்க்கவே இல்லடா அவனை நீ. குருட்டு பையன்டானா நீ உள்ள போய் அமைதியா நிக்கோதான், அங்க ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கவுட் பண்ணவே இல்லை அந்த ரைட் சைட்ல ஃபுல்லா. சரியான குருட்டு பையன் நீ. கேம்ப் அடிக்கல, நீ குருட்டு பையன் சொல்லு. போங்க.
அப்பா கழுத்தெல்லாம் வலிக்குது. Hi Shield Danish bro, welcome to the stream bro. நான் black இன்வைட் கொடுத்தா காணோம். நான் black ரொம்ப பிஸியா? தூங்கிட்டேன்ல கதை வர விட்டுற. தூங்கிடுறேன்னு சொன்னேன். இல்ல நேத்து. ஆமா நேத்து தூங்கிட்டேன். அருண் ஃபோன் பண்ணி என்ன இவன் செத்துட்டான் நாட்டுக்கு. 9:12 மெசேஜ் பண்றேன் அப்படியே தூங்கிட்டேன். போன் டச் ஆகி ஃளைட் மோட்லயே விழுந்துருச்சாட்டு. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்ல. அப்படியா? செத்துட்டு தூக்க வேற ஸ்டோரி போட்டுட்டு இருக்குதுங்க. ஏங்க நீங்க வேற. நீ செத்துட்டா? ரெஸ்ட் இன் பீஸ் பிரசாத்னு போட்டு யூடியூப்னு போட்டு போட்டோவை ஷேர் பண்ணி வச்சிருக்கு. போட்டோ கதையா? போ இந்நேரம் உனக்கு வந்து 16 நாள் காரியத்துக்கு தேடி குடிச்சிருப்பாங்களே. இல்ல இல்லையா? யாரும் தெரிஞ்சவங்க இல்ல, அதனால தப்பிச்சிட்டேன். இல்லைன்னா அடி வாங்கியிருப்பேன். அருணஜித்தே ஸ்டோரி போட்டிருந்தாருன்னா இன்னொரு ஒரு 10-15 பேரு சரி கன்ஃபார்ம் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க. ஆமா அருணஜித் வர்றதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகுமா? சாப்பிட்டியா நீ? சாப்பிட்டாங்க. சரி மக்களே, லைவ் இதோட முடிச்சுக்கிற மக்களே. முடியல, அதனால முடிக்கிறேன் லைவ். டாடா பை பை, குட் நைட், ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். மறுபடியும் நாளைக்கு சந்திப்போம். 2 hours ஆயிடுச்சா இல்லையா? இன்னொரு 10 நிமிஷம் இருக்கு 2 hours ஆறதுக்கு. 10 நிமிஷம். உங்கள் சன் டிவியில் செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் சாரா மற்றும் பிளாக். சொல்லுங்க பிளாக், காலையில என்ன பண்ணீங்க? யூடியூபருடன் பிளாக் டைட்டில் நல்லா இருக்கே. யூடியூபருடன் பிளாக். என்ன மக்களே சொல்றீங்க? நல்லா இருக்குல்ல டைட்டில்? யூடியூபருடன் பிளாக். இங்க ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ மெசேஜ் போட்டு ஓடிட்டாரு. ஸ்ட்ரைக்கருக்கு வந்து இப்போ டோர்னமெண்ட் இருக்கு. அன்சி பாஸ்வேர்டா வெட்டியக்கார மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். இப்படிதான் அடி வாங்கிட்டு வர்றது ஒரு வேலையா இருப்பாங்க. இன்னுமா ரூம்குள்ள போறான்? மேட்சே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க போல இருக்கு இவன் போறதுக்குள்ள. என்ன பண்ணலாம்? டிடிஎம் போடலாமா? ஒரு 10 நிமிஷம் லைவ் போனோம், அதனால ஒரு 2 டிடிஎம் போடுவோம். சரியா? 10 நிமிஷம் 2 மணி நேரம் கரெக்டா கணக்கு வந்துரும்ல. டெட் லூப்பர்ஸ், ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் த லைவ் ப்ரோ. ப்ளூ கலர் கோடு. டேய் விடுங்கடா, என்ன டேய் வெளிய விடுங்கடா, போடுங்கடா, விடுங்கடா டேய். விடுங்கடா டேய். என்னடா அப்படி கரெக்ட்ல போட்டு வச்சிருக்கீங்க? லெட்ஸ் கோன்னதும் அந்த பக்கம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன்.
மொத்தமா வரானுங்க. No mercy. இங்க பாருங்க வரா 2 மெம்பர்ஸ். அடிச்சிட்டானே. எனக்கு சவுண்ட் டிலே இருக்குப்பா. I am Naruto Uzumaki. ஓகே ஞாபகம் இருக்கு. வாங்க. சவுண்ட் டிலே இருக்கு பிரசாத் எனக்கு. Number 3, you're playing on YouTube, bro. Let's fight, bro. வரீங்களா மேட்ச்க்கு நருட்டோ உசுமாக்கி? சேனல் பேர் என்னக்கா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. saraplayzz. Bro, go to PLAYZZ. subscribe saraplayzz. Now stream on going, bro. Bro, number 3, bro. Nachu boy. சவுண்ட் ஐயோ இந்த சவுண்ட் தொல்லை. சவுண்ட் டிலேவா இருக்குப்பா. சரி மக்களே நான் ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். பை. Bro, go to. ஓ 5 பேர் பாக்குறீங்களா? Subscribe the channel, bro. Live on going there. இவன் என்னதான் பண்ணுவான் மேட்சுக்கு போகாம எதுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறான்னு தெரியல. Bro. இல்ல bro. Wait, bro. YouTube. அட பிரசாத் YouTube இல்ல channel marketing guy. ஐயோ வேணாம். அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குற? ஏதோ திட்டிட போறேன்டா. வெண்ண மவனே. இல்ல எனக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அதான் அந்த பாட் பையன் போயிட்டு டோர்னமெண்ட் ஆடுறானா? என்ன பேசுறா அப்படினு எனக்கும் தெரியல. Let's go. Which language bro? Number 3 and 2. எனக்கு வேற இந்த சவுண்ட் ரொம்ப டிலேல இருக்கா? Mark the location. அட்ரா அடிச்சிட்டேன். 2 பேத்த அடிச்சிட்டேன். லெஃப்ட்ல ப்ரோ அட்டாக் ப்ரோ. 2 பேத்த அடிச்சிட்டேன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சா மேட்ச். என்ன முடியல. கடைசி மேட்ச் முடிஞ்சு. போட்டுடு. சவுண்ட் டிலே வேறயா? அடிக்கவே வரல. Let's go. பேசாம காதுல இருக்க ஹெட்போன் எடுத்துட்டு ஆடுவோம். क्या हो गया? முடிஞ்சு சோலி. குடித்தே விட்டார்கள். Bunny's love Naju boy. ஒரு கில் கூட எடுக்கலாம் அவனுங்க. என்ன பிளாக்? அடங்கோ பிளாக். ரெடி குட் பிளாக். ரெடி குட் பிளாக்.
முடிச்சிட்டீங்களா? என்னத்தா இல்ல இன்னும் முடிக்கல. ரெடி குட். இன்னும் ஒரு மேட்ச் போலாம். I need a weapon. Let's go. எதுக்கு black? என்னைய போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்க. லெட்ஸ் கோன் கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லல. நானே பாவம். சவுண்ட் கிளிச் ஆயிடுச்சு. எங்க நடிச்சான்? ரெண்டு பேரும் ஆர்மி Go for the weakness. No mercy. ஒருத்தன் அழிச்சிட்டேன். Enemies ahead. ஒரே ஒருத்தன். முடிச்சிட்டேன். பரவா. ஐலன் அந்த டம்மி பீஸ் நான் நினைக்கிறேன். டேக்ல எடுத்து வேண்டாம். அவன் நினைச்சிருப்பான் இவ்வளவு பெரிய ப்ரோ பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, நம்மளோட வேலைங்க இல்ல, அதனால Let's go. என்னாச்சு, நாக் ஆயிட்டியா? வந்துட்டு வா நகர்ந்து வா. என்ன இது? செத்து போயிட்ட எப்படி? தெரியல, என்ன கேக்குறேன். ஏய் எப்படிடா? யார் எடுத்திருக்கான்? ஐயோ நேடு இல்லையே. வீட்லயே தான் அவனுங்க தான் என்ன போட்டு பொழக்க போறானுங்க. ரீலோட் ஆயிடுச்சு. ரீலோட் ஆயிடுத்து. அடி அப்புறம் வண்டியில ஏறான்பே தாங்க எப்படியா கேவலமா இருக்கு வண்டியில ஏறு.
மாசான இடத்துல விடுமா இல்ல பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு விட்டுருமா? Let's go. எடுங்க. ஏறு போ. எடு வண்டி. ரைட்ல நிறுத்து. Right, bro. Bro, stop, bro. bro. Stop, bro. Bro. Where are you going? Stop, bro. No mercy. போடா. முடிச்சுட்டு. ஆமா. மேட்சே முடிஞ்சிருச்சு. அடிக்கும்போது போடான்னு சொல்லணும். சேர்ந்து அடிச்சு காலி பண்ணிட்டீங்க. ஆமா. நானும் ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் மாலி வாங்குறேன். ஆனா அந்த மாலிக்கான யூசேஜே கிடையாது. ஷீல்ட் வாங்கிக்கோ. வேற சட்டை போட்டு தாங்கலான்னு இருக்கேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Hey bro. யார் அது நம்பர் 2? ஒரு மோட்டர் சுத்தலாம்னு பார்த்தேன். ஆக மொத்தம் என்ன அடிக்க விட்டீங்க. எனக்கு வேற சவுண்ட் கிளிச்சா, அது வேற ஒரு பெரிய தொல்லை. லைவ் போறதுனால அப்படி ஆகுங்களா? அது லைவ் போட்டதுனால அந்த மாதிரி இருக்கு. 6 கிலோ ஒண்ணுமே தெரியல. சவுண்டும் கேட்காது, ஒரு மண்ணும் பண்ண முடியாது. என்ன பண்றது? பயந்துட்டேன் நேட் சவுண்ட்ல. முடிச்சு விட்டான். அவன் சவுண்டே லேட்டாக தான் கேட்குது. முடித்தே விட்டான். லாஸ்ட் ரவுண்டு பிளாக்கே, அடி பிளாக். இந்த ரவுண்டு என்ன பிளாக் நீ? எல்லா டைமும் எல்லாம் வாங்குறோம், ஒன்றும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Block. Black, are you there? Let's go. Appadi. என்னத்த அக்கா ஓகே, அடி பிளாக் அவனை. இனிமைய அக்கா என்ன பண்ற? நீ வெளியே போயிட்டியா? மாமா குடுங்க, சாப்பிட்டு வேற இல்லையே. சாப்பிடலையா? வெளியே போய் ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று போட்டோமே, அதுக்குள்ள ஸ்டோரி போட போனியா? சீன் ஆகி போச்சுக்கா. சூப்பர் கவர் அப்படியே பண்ணுங்க. டிராப் போயிடுறேன். ரைட்ல ஏற மாறுங்க.
மரத்துக்கிட்ட இருக்கான். பார்த்து நம்ம தான் வின் பண்ணி ஆகணும். பார்த்து Expired! Enemy down! போடு. எப்படி AWM ஷாட்? I got supplies. யாரா? கண்ணே அடிச்சியா? AWM ஒரு ஷாட் ஒன்னு வச்ச. பட்டார்னு. எப்படி? அப்படிதான். என்ன நடக்க வாய்ப்பில்லையே. பாசிபிள்ங்க. ஒரு கில் நான் தான் எடுத்தேன். How is it possibleங்க? எப்படிங்க பாசிபிள்? சொல்லுங்க. Let's go. நீங்க நம்பலனால அதான் நஷ்டம். இங்க இருக்கானுங்க பாய்ஸ். நான் மட்டும் தனியா போயிட்டு இருக்கேன். முன்னாடி இருக்கான் கீழ டவுன்ல. மேல இருக்கானோ? இங்கேயோ மேல இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஏய் அங்க இருந்து அடிச்சான்டா. ரைட்ல ஆள் இருக்கான்டா. விட்றாத பிளாக்கே. மேல வந்தாடி. இப்போ கவர்ல உட்காந்துக்கோ. மேல வந்தாடி. கீழே இறங்கி விட்டுறாத. மேல போயிடு. இன்னும் மொட்டை மாடிக்கு போயிடு. இன்னும் மேல போயிடு. மேல ஏறி படுத்துரு. மேல படிக்கட்டுல போ. ஏறிடு. போயிடு. உள்ள போயிடு. இங்க கீழே வேணாது இருக்கானா பாரு. இங்க கீழே ஒரு தற்பான் பாரு. பீக் பண்ணி அடி. யாருக்கு மாலையெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க? எனக்கு 2 பேத்துக்கு தான். மேல வந்தான்னு அடி. பீக் பண்ணு. நீ தலையை காமிச்சு அடி வாங்கிறாத. அங்க இருந்தீங்கன்னா அடி வாங்குவேன் ஆப்போசிட்ல இருந்து. பிளாக்கே கவர்ல இருக்க சொன்னா என்ன வெளியே போய் தலையை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்க? அந்த ரைட்ல நீ போய் அங்க போய் படு. இந்த ரைட்ல படு. இங்க படு. இந்த கார்னர்ல படு. அவனுக்கு வரட்டும். கண்ண கையில எடு. கட்டி என்ன பண்ணா? நீ தூக்கிட்டு போய் உட்காந்துரு. போய் முன்னாடி போய் உட்காந்துரு. போ கொஞ்சம் முன்னாடி போ. பைத்தியக்காரன். அங்க பாரு. போடு அவனை. உள்ள போயிடு. ஜோன் போ. முடிஞ்சு சொல்லு. முடிஞ்சு போச்சு. மறுபடியும் கிட்டு போடு. ஹெல்த் பேஜே இல்லையே. சாவு அப்பனா. இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் இருக்கு. இந்த ரவுண்ட்ல அடிக்கிறதா இருக்கு. லாஸ்ட் ரவுண்ட். பாப்போம். எல்லா டைமும் எல்லாம் தான் வாங்குறோம். ஆனா அடிக்க மாட்டேங்கிறோமே. அவன்கிட்ட போய் சொல்லுங்க. நைஸ். யார்கிட்ட போய் சொல்லணும்? Let's go. ஆப்போனன்ட்ட. அங்க போகணுமா?
நோட் எங்க போனா ஜோன் வாங்க முடிஞ்சே ஏ விக்டரி போடு வெற்றி அடைந்து விட்டோம் தர்ஷன் பாஸ் பவன்குமார் ஓபி டோ ரெமானா டோரிமானா ஓபி டோரிமானா அது ஐயோ ஓகே மக்களே இதோட வந்து எங்க எஃப்எம் ரேடியோ நாங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் மறுபடியும் நாளைக்கு வந்து சந்திப்போம் ஸோ இதோட உங்க சன் டிவியை வந்து செய்திகளை முடித்துக் கொள்வது யூடியூபருடன் பிளாக் அதேதாங்க பாய் பாய் மக்களே குட் நைட் மஸ்தா இருக்காக்கா மஸ்ஸா இருக்கு மஸ்ஸா இருந்தாலும் கிளாஸா இருக்கணும்ல யாரோ ஒரு கடின்ட்டு ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணலாம் லைவ் ஸ்டாப் பண்றேன் வெயிட் பண்ணு